Good wishes to all. This is Dr.Riyaz, faculty member for competitive examination, academic director, 5-month career plan. Friends, I feel glad to meet you in the occasion of introducing Group 1 services, syllabus, preparation style, faculty of 5-month and the examination orientation, everything in front of you. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా గ్రూప్ 1కి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నట్టుగా మనం గత వారం నుంచి రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ ఐటమ్స్ ద్వారా కానీ విశ్లేషకులకు సంబంధించిన విశ్లేషణలు అనేక యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు కూడా గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్కి ఏర్పాటు జరుగుతున్నట్టుగా చెప్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ 5-month దాదాపుగా యూనివర్సిటీల్లో పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన పేపర్ ప్రిపరేషన్లో గతానికి సంబంధించిన వాళ్ళ అనుభవాల్లో ఆ అనుభవం కూడా ఒక మెలాయించుకున్నాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఛాంపియన్స్గా దూసుకుపోతున్న 5-month కెరీర్ పాయింట్ ఫ్యాకల్టీ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ని దానికి సంబంధించిన కోచింగ్ని ఆరంభించబోతుంది. సో ఇన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్, దిస్ వీడియో, దిస్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ what is Group 1 service, how to get preparation for Group 1 services. At the same time, who are the faculty of 5-month career point, what is our academic plan, all these things we are going to share through this video. So myself, I am Dr. Riyaz. I have completed my MA Political Science from Kakatiya University, MA Philosophy from Osmania University, MA Education from Kakatiya University, MPhil from Kakatiya University, PhD from Kakatiya University. I got University Gold Medal as well as I passed UGC NET. This is regarding me. Friends, ఈ సెషన్ని మీరు ప్రధానంగా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్గా కూడా చూడండి. నేను చాలా విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను, చాలా అంశాల మీద మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా, వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ అస్, కైండ్లీ రైట్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్. చివరిలో నేను ఆ కామెంట్ బాక్స్ని తీసుకొని ఆ కామెంట్ బాక్స్ ఆధారంగా మీతో విషయాలని పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ గో ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్, తెలుగు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మొట్టమొదటిసారిగా నేను గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ గురించి, సిలబస్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. చివరిలో ఫ్యాకల్టీ, ఫీజ్, ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ ముందుకు వస్తాయి. డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా కింద మనకి లింక్స్లో ఉన్నాయి. మీరు 5-month కెరీర్ ప్లాన్ తోటి యూ కెన్ ట్రావెల్. Okay friends, first we have to start our discussion with the fundamental issue, that is basically what are Group 1 services. జనరల్గా మనము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు స్టేట్ లెవెల్ సర్వీసెస్లో గ్రూప్ 1 ఈజ్ అపెక్స్, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లో యూపీఎస్సీ ఈజ్ అపెక్స్. హౌ యూపీఎస్సీ ఈజ్ అపెక్స్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అండ్ స్టేట్ సర్వీసెస్, Group 1 service is apex. So what are the basic jobs are available in Group 1 services? ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాను, మీరు దయచేసి చూసే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకోసమంటే 2011 తర్వాత గ్రూప్ 1కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రాలేదు. కాబట్టి ఇది యంగ్ జనరేషన్, అంటే దాదాపుగా ఒక దశాబ్ద కాలం అవుతుంది. ఈ దశాబ్ద కాలంలో ఒక యంగ్ జనరేషన్ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్గా బయటకు వస్తున్నారు. గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్గా మారి గ్రూప్ 1 సాధించాలనుకుంటున్నారు. జనరల్గా ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఎవరైతే సివిల్ సర్వీస్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు గ్రూప్ 1 రాగానే మళ్ళీ ఇటువైపు వస్తారు. ఆ నేపథ్యంలోనే జస్ట్ ఐఎమ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిగార్డింగ్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్. సో గ్రూప్ 1లో మనకి దాదాపుగా 20 సర్వీసెస్ అండ్ మోర్ సర్వీసెస్ కనిపిస్తాయి. అందులో డిప్యూటీ కలెక్టర్, ఇట్ ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్కి సంబంధించి భవిష్యత్తులో వాళ్ళు బేసికల్గా ఐఏఎస్ ప్రమోషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు, సివిల్ సర్వీస్ ప్రమోషన్లోకి, ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్. అండ్ అనదర్ కేటగిరీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ కేటగిరీ, దిస్ ఈస్ కేటగిరీ 2. దీనికి కొంచెం హైట్ ఉంటుంది. హైట్కి సంబంధించిన అంశాలు కేవలం డిఎస్పీ జాబ్లో ఉంటాయి, మిగతా జాబ్స్లో పెద్దగా కనిపించవు. దాని తర్వాత కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్, దాంతోపాటుగా రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి సంబంధించి, అట్ ద సేమ్ టైం జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసర్, జిల్లా రిజిస్టర్, డివిజనల్ ఫైర్ ఆఫీసర్. సో ఆల్ దీస్ జాబ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు Group 1 services. Those who are getting their preparation for Group 1, kindly understand the jobs what I presenting in this slide. These are the jobs meant for Group 1 services.
At the same time, another jobs also here I am going to present here. This is Deputy Superintendent of Jails, Assistant Excise Superintendent, that is under Labor Service, Assistant Excise Superintendent, and Municipal Commissioner Grade 2, that is under Municipal Administrative Service, and District Social Welfare Officer, and District Backward Welfare Officers at the level of Assistant Directors, and the Welfare Service for Backward Classes, and District Tribal Welfare Service. So నేను ఇక్కడ షాంపిల్గా కొన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. మనకు ఎగ్జామినేషన్ టైంలో you are going to get some more services. And here another services also I am presenting in front of you, that is District Employment Officer, that is Lay Secretary and Treasury Grade 2, that is Medical and Health Services, Assistant Treasury Officer and Assistant Accounts Officer and Account Service, Assistant Audit Officer, State Audit Services, Mandal Parishad Development Officer. దాదాపుగా 20 కేటగిరీస్ని ముందుకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశాను. More than categories are also available in Group 1. But here, what are the available data in these slides? Just I presented for the convenience of you. అంటే మీరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే generally we have a large scale of posts which is under UPSC. That is a dream of thousands and lakhs of the people to achieve it. But when you come to the state service, it is also our dream to achieve. కాబట్టి ఈ వీడియో దయచేసి మొత్తం చూసే ప్రయత్నం చేయండి. మీకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను నేను పరిచయం చేస్తాను, సిలబస్ పరిచయం చేస్తాను, బుక్స్ పరిచయం చేస్తాను, ప్రిపరేషన్ విధానం చెప్తాను. అట్లాగే భవిష్యత్తులో కూడా మన లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ చేత క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. కింద మీకు కనిపించే డిస్క్రిప్షన్లో 5 మంత్ర లింక్స్ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా 5 మంత్ర టెలిగ్రామ్ లింకులకు మీరు వస్తే ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్లో మీ నెంబర్లను కనుక మీరు సేవ్ చేస్తే మేము ఎవ్రీ డే వీఆర్ సెండింగ్ సమ్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అందులో పెడుతున్నాము. వాటి చెక్ చేసుకోండి. దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తున్న క్రమంలో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే వీడియో కింద చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి. ఆ లింక్స్లో భాగంగా మేము గ్రూప్ 1కి ప్రధానంగా ఎస్ఏ, హౌ టు రైట్ ఏ గుడ్ ఎస్ఏ అనే దాని మీద కూడా అంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను. థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాచ్ ఇట్. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూసే ప్రయత్నం చేయండి. సో మీరు వీడియో అసొంతం చూస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ది టోటల్ వీడియో. మీరు మొత్తం టోటల్ వీడియో కనుక ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మంచి ఓరియంటేషన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. దయచేసి నిజంగా ఈ ప్రయత్నం మేము గ్రూప్ 1 సర్వీస్ సంబంధించిన విషయాలని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కోణంలో, అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కోణంలో, అలాగే యూపీఎస్సీ కోణంలో ప్రజెంట్ చేసే క్రమంలో మా ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తే దయచేసి కింద లైక్ చేయండి, అట్లాగే మీ కామెంట్ రాయండి. వీడియో స్ట్రీమ్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు కామెంట్ రాసే అవకాశం ఉంటుంది. కైండ్లీ వాచ్. ఓకే, నిజంగా ఈ వీడియో మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ఇమీడియట్గా వీడియోను షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో దీస్ ఆర్ ద జస్ట్ ఐ presented the jobs which are related under this, and this is the slide regarding the job, and this is the slide regarding the job, and this is the slide regarding the jobs. Now I am going for the total details of group 1. నేను ఇక్కడ ఒక స్లైడ్ మీ ముందు ప్రదర్శన కోసం పెట్టాను. I am displaying one slide in front of you, that is this is regarding group 1 service. So I made this slide in Telugu language, but I am going to explain the same slide in English also. Subject విషయానికి వస్తే those who are getting preparation for group 1 ఎగ్జామ్ అనేది 3 దశలుగా జరుగుతుంది. The first phase is known as the preliminary test, the second phase is known as mains, the third phase is known as interview. So group 1 examination is going to operated by 3 phases. ఇందులో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకు కనిపించేది ప్రిలిమినరీ టెస్ట్. దీంట్లో మనకి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ అండర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ బికాస్ ది టోటల్ సిలబస్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ కమిటీ. ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారి కమిటీ ఈ సిలబస్ మొత్తం ఫ్రేమ్ చేసింది. సో 150 క్వశ్చన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. దీనికి అలాట్ చేయబడ్డ టైం ఏదైతే ఉందో అది 150 minutes. సో ద టైమ్ ఈజ్ అలాటెడ్ 150 minutes అండ్ ది మార్క్స్ ఆర్ అలాటెడ్ 150 marks. సో 150 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 150 minutes ఉన్నాయి, అట్లాగే 150 marks దీనికోసం అలాట్ చేశారు. జనరల్గా మనకి ఇంతవరకు తెలంగాణ
రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కండక్ట్ చేయబడ్డ అపెక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ గ్రూప్ 2. ఆ గ్రూప్ 2ని రాష్ట్ర సంఖ్య గ్రూప్ 2కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు 8 lakhs ఉన్నారు. ఎగ్జామ్కి అపేర్ అయిన వాళ్ళ సంఖ్య దెర్ వాజ్ 6.5 lakhs. ఈసారి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గ్రూప్ 1కి ప్రిలిమినరీకి అప్లై చేసే వాళ్ళ సంఖ్య మా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారము ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 12 lakhs. బహుశా నాకు తెలిసి, ఎందుకంటే చాలా కాలం నుంచి నోటిఫికేషన్స్ లేవు. గ్రూప్ 1 ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఒకసారి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల మనకి గ్రూప్ 2కి కన్నా గ్రూప్ 1 ఇప్పటివరకు కూడా ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా రాలేదు కాబట్టి దెర్ ఈస్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ గ్రూప్ 1 అని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి గ్రూప్ 1కి సంబంధించిన ఫోకస్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దోస్ హు ఆర్ గెటింగ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్రూప్ 1 దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. మళ్ళీ మేము మా దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ షార్ట్ పీరియడ్లో మేము ఈ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్రూప్ 1 దీని మీద డీటెయిల్డ్గా మేము డిస్కషన్కి వెళ్తాము. కాబట్టి నా అపీల్ ఏంటంటే, మేము ఇప్పుడు పూర్తిగా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు బేసికల్లీ ఫోకస్ ఆన్ ది టోటల్ సిలబస్ యాజ్ ఎ ఇంట్రొడక్షన్. అట్లాగే దాని తర్వాత ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మళ్ళీ డీటెయిల్గా పోయే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ, మనం గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ రాసిన తర్వాత మన ఫోకస్ దేని మీద జరగాలంటే దాన్ ఒక క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఈ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ క్వాలిఫికేషన్ ఆన్ జనరల్ ఇంగ్లీష్. వెరీ రీసెంట్గా మన దగ్గర ఒక ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీ, వెరీ సీనియర్ ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీగా ఉన్న పద్మభూషణ్ గారిని మేము ఆహ్వానించాం. వారి చేత జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్కి ఏమేమి సిలబస్ ఉంది, హౌ టు గెట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మీద నేను ఒక వీడియో చేయించాను. మేము మళ్ళీ మీరు 5 month సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఆ వీడియోలో పద్మభూషణ్ గారి వీడియో మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ దట్ కంటెంట్ అండ్ హౌ టు గెట్ బెస్ట్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ కంటెంట్, ఆ విషయాలన్నీ మీకు ఉంటాయి. నేను మళ్ళీ దాన్ని ఒకసారి ఎడిటింగ్ చేసి మళ్ళీ మీకు సపరేట్ వీడియో కూడా మన గ్రూప్లో దాన్ని మేము ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. దయచేసి ఇంగ్లీష్లో క్వాలిఫై కాకుండా మీ మెయిన్స్ దిద్దబడవు. రీసెంట్గా ఒక డిమాండ్ వస్తుంది తెలంగాణ విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అంటే మెయిన్స్కి పోయే ముందు క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఏదైతుందో దాంట్లో ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉంది. కానీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉండడం అనేది సరికాదు. ఇది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్లో దేర్ షుడ్ బి తెలుగు ఆల్సో. అంటే తెలంగాణ సంస్కృతి, తెలంగాణ భాష, తెలుగు భాషకే ఒక జయకేతనం కాబట్టి తెలంగాణ సంస్కృతికి పతాగ్గా తెలంగాణ భాష ఉంటుంది. తెలుగు భాష పుట్టిందే తెలంగాణలో కాబట్టి తొలి పదంగా మనం చూసే నారణ కానీ, అట్లాగే తొలి పద్యకావ్యంగా చూసే కురిక్యాల శాస్త్రం కానీ, తొలి గద్యకావ్యంగా చూసే కొరవి శాస్త్రం కానీ, తొలి పుస్తకంగా చూసే కవి జనాశ్రయం కానీ, అట్లాగే తొలి పురాణం కానీ, అట్లాగే తొలి చాటువు కానీ, అట్లాగే తొలి నాటకం కానీ, తొలి కథ కానీ, తొలి నవలా ప్రక్రియ కానీ, తొలి డ్రామా ప్రక్రియ కానీ, ఇవన్నీ తెలంగాణ నుంచి ఉద్భవించాయి. కాబట్టి తెలుగు భాషకు ప్రాశస్తి ఉంది. కాబట్టి ఆ తెలుగు ప్రాశస్తికి సంబంధించిన విషయాల మీద రాత పరీక్షల్లో తెలుగు కూడా ఒక సబ్జెక్ట్గా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక డిమాండ్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ సిలబస్లో మాత్రము వీ హ్యావ్ ఓన్లీ జనరల్ ఇంగ్లీష్, కైండ్లీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఒక ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కే తెలుగు ఇంగ్లీష్లు ఉన్నాయి. కానీ బట్ వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ది గ్రూప్ 1 మెయిన్స్కి సంబంధించిన ఎలిజిబిలిటీని సాధించాలనుకున్నప్పుడు జనరల్ ఇంగ్లీష్లో ఉండే టాపిక్స్, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఆర్ హియర్ ఫర్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హౌ టు గెట్ ప్రిపరేషన్ అనే దాని మీద పద్మభూషణ్ గారు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశారు. మళ్ళీ ఆ వీడియోను మేము కొంచెం రిమోడల్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. కైండ్లీ టేక్ దిస్ యాజ్ స్క్రీన్ షాట్. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ మై క్లాస్. So for this general English, the same marks are 150, but the time is more than half an hour to compare with your preliminary examination. దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు మేజర్గా ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువ ఉంది. దీని మీద డీటెయిల్గా మనం ఆల్రెడీ మన పాత వీడియోస్ ఉన్నాయి. మేము కూడా మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో కూడా మేము ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాం. ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీ లెక్చరర్ విల్ కమ్ అండ్ దే అనౌన్స్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ ది గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్. ఇట్ ఇస్ అ డీటెయిల్డ్ వీడియో. దయచేసి ఓపిక సహనం ఉన్న వాళ్ళే గ్రూప్ 1కి ఎలిజిబిలిటీ అవుతారు. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్, ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్వ్యూ. ఓపిక చూసే ప్రయత్నం చేయండి. రైట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అనదర్ స్లైడ్. సో అకార్డింగ్ టు ది న్యూ ప్యాటర్న్, అంటే ఇప్పటివరకు ఈ ప్యాటర్న్ మీద ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబడలేదు.
ఇప్పుడు న్యూ ప్యాటర్న్లో మనకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబడుతుంది. ఇది ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్ గారు రూపొందించిన సిలబస్గా దీన్ని మనం చూడాలి. ఇందులో వీ హ్యావ్ 6 పేపర్స్. ఈ 6 పేపర్స్లో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ పేపర్ 1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరల్ ఎస్సే. అండర్ జనరల్ ఎస్సే we are having 6 topics. One is సమకాలీన సామాజిక అంశాలు మరియు సామాజిక సమస్యలు, ది కాంటెంపరరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ ది కాంటెంపరరీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. ది కాంటెంపరరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ ది కాంటెంపరరీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ టాపిక్ నెంబర్ 1 క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టచ్ విత్ సోషాలజీ. మనకు సోషాలజీ చెప్పడానికి సంబంధించిన లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. వినయ్ కుమార్ గారు మన దగ్గర సోషాలజీ డీల్ చేస్తారు. ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ వన్. మన దగ్గర లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా యూనివర్సిటీలో డిగ్రీలు ఉన్న వాళ్ళు, సబ్జెక్ట్లో డిగ్రీలు ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా అశోక్ నగర్ మిగతా ప్రాంతాల్లో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే సబ్జెక్ట్తో, యూనివర్సిటీ సబ్జెక్ట్తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాళ్ళు చెప్పే సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దయచేసి మీరు ఎక్కడికి కోచింగ్ పోయినా ఒక లెక్చరర్ దగ్గర పాఠం వినాలనుకున్నా కూడా దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కైండ్లీ ఆస్క్ దేర్ క్వాలిఫికేషన్, whether their qualification is related to our subject or not, and after having a inquiry in thorough way regarding their background, their qualification, whether they are eligible for this the group 1 teaching or not annaka inquiry cheyandi. Indukosam ante civil service orientation is different. Kindly understand, group 1 orientation is different. Civil service orientation lo general studies ni base cheskone questioning untundi, but when you are coming to the group 1 ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్లో క్వశ్చనింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మేజర్గా మనము వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్, దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. గ్రూప్ 1 సర్వీస్లో సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్స్ క్వశ్చన్కి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కాబట్టి యూనివర్సిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి, సబ్జెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి కనీసం ఎంఏనో, ఎంఫిలో, పిహెచ్డో లేదా ఈ విభాగంలో కాంటెంపరీ సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకునే స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి. లేదా అదే సివిల్ సర్వీస్ అయితే జనరల్ స్టడీస్ ఓరియంటేషన్ వల్ల బాగా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రిపరేషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ ది ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్రూప్ 1. దిస్ ఈజ్ మై హంబుల్ సజెషన్. కొంతమంది మామూలుగా యూనివర్సిటీ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు, వాళ్ళ గురించి నేను ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్. బట్ సమ్ పీపుల్ విత్ దేర్ సివిల్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ దే ట్రై టు అడాప్ట్ టు గ్రూప్ 1 టీచింగ్. దే కెనాట్ గివ్ జస్టిస్ టు ది స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్. So first topic is related to sociology or social structure. Second topic is totally economy topic. This is ఆర్థిక వృద్ధి మరియు న్యాయపరమైన అంశాలు. ది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ లీగల్ ఇష్యూస్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రిలేటెడ్ లీగల్ ఇష్యూస్ ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడైనా ఆర్థిక అభివృద్ధి, ఆర్థిక సమస్యలు, ఆర్థిక వృద్ధి, అట్లాగే ఆర్థిక పంపిణీ ఇవన్నీ కూడా లీగాలిటీని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము నిజాం టైంలో ఉన్నప్పుడు వి అడాప్టెడ్ ది మనకి రైతువారీ పద్ధతికి సంబంధించిన విధానాలు మనం బాంబే నుంచి స్వీకరించాం, నాట్ ఫ్రమ్ మద్రాస్. కాబట్టి ఆంధ్రాకి సంబంధించిన చట్టాలు, తెలంగాణకు సంబంధించిన చట్టాల్లో చాలా తేడా ఉంటాయి వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించింది. అందుకోసం గ్రూప్ 2 సిలబస్లో కానీ గ్రూప్ 1 సిలబస్లో కానీ ఎకానమీ మీద తెలంగాణ ఓరియంటేషన్లోనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎక్కువ ఉంది. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. కాబట్టి ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని తెలంగాణ ఓరియంటేషన్లో ఉండే ఎకానమీ సబ్జెక్ట్ చాలా కీలకమైంది. దీని పునాదులన్నీ కూడా ఆసబ్జాయి పీరియడ్ నుంచి వస్తాయి, మనకి కాకతీయుల పీరియడ్ నుంచి వస్తాయి. ప్రధానంగా సాలార్జింగ్ రిఫార్మ్స్ తోటి ఎకానమీ రిలేట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ తెలంగాణకి సంబంధించిన లెక్చరర్సే దీనికి న్యాయం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో దిస్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ని మనం అల్లాడి అంజయ్య గారితో చెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ వన్. మా దగ్గర ఉండే డాక్టరేట్కి సంబంధించిన క్వాలిఫైడ్ పర్సన్లు అల్లాడి అంజయ్య గారు ఒకరు కాబట్టి వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు. థర్డ్ టాపిక్ ఏదైతుందో ఇది భారత రాజకీయ పరిణామాలు. దిస్ ఆర్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్. ఈ భారత రాజకీయ పరిణామాలు పొలిటికల్ రిలేటెడ్ టాపిక్గా కనిపిస్తుంది. దీన్ని డీల్ చేసేవారు మన దగ్గర డాక్టర్ శ్రీనివాస్. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఈ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యునెస్కో, యూనిసెఫ్. అట్లాగే వారు ప్రధానంగా సివిల్ సర్వెంట్స్కి, గ్రూప్ సర్వెంట్స్కి, వారితో పాటుగా పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్కి ప్రధానంగా వాళ్ళు క్లాసెస్ చెప్తారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రధానంగా ఈ ఫోకస్ ఆన్ గవర్నెన్స్. ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. సో కైండ్లీ రిసీవ్ ఈ సర్వీసెస్ రిగార్డింగ్ పాలిటీ. అండ్ ఫోర్త్ విభాగానికి వస్తే భారతదేశ చారిత్రక మరియు వారసత్వ సంస్కృతి. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్
హిస్టరీ అండ్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చరల్ ఇష్యూస్. మీరు సబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే జనరల్ సైన్స్లో కనబడుతుంటుంది. అదేంటంటే ఇండియన్ సొసైటీ, కల్చర్, సివిలైజేషన్, ఆర్ట్, ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, వీటన్నిటికి సంబంధించి అండ్ లిటరేచర్కి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటాయి. ఇండియా అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఇష్యూస్లో ఫోకస్ అవుతుంది. ఈ టాపిక్ని మన దగ్గర నరేష్ గారు అట్లాగే నేను డీల్ చేస్తాను. నరేష్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్, ఈజ్ ఏ స్కాలర్ అండ్ అట్లాగే ఆయన సివిల్ సర్వీసెస్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. ఈ బిలాంగ్ టు హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్, కాబట్టి ఈ బిలాంగ్స్ టు హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్. ఆయన ప్లస్ నేను కొన్ని క్లాసెస్లోకి వస్తాం. అండ్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ దేర్, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో వస్తున్న పరిణామాలు, ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ థింగ్స్. సైన్స్ ఈజ్ ఏ సిస్టమేటైజ్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఎవరైనా మనల్ని వాట్ ఈజ్ సైన్స్ అన్నప్పుడు మనం చెప్పే సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సిస్టమేటైజ్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. వెన్ యు ఆర్ basically applying science in the field of daily life, it becomes technology. ఆ శాస్త్రాన్ని మనము జీవన పరంపరకు అప్లై చేసేటప్పుడు శాస్త్రము సాంకేతిక విజ్ఞానంగా మారుతుంది. సైన్స్ ఈజ్ థియరీ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్. ఈ సబ్జెక్ట్ మన దగ్గర సుధీర్ గారు అట్లాగే వలీ నాయక్ గారు వాళ్ళు బేసికల్గా షేర్ చేసుకుని టాపిక్ చెప్తారు. అట్లాగే ఇది మనకి ఇవన్నీ నేను ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ రిగార్డింగ్ జనరల్ ఎస్సే, బికాస్ జనరల్ ఎస్సే ఈజ్ ద వెరీ వెరీ టెక్నికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ నీడ్స్ సమ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ రైటింగ్, కాబట్టి దీని మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. దట్ ఫైనల్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా హ్యూమన్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ని సెంట్రల్ క్యాబినెట్లో ఒక మంత్రిత్వ శాఖగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మీద యునిసెఫ్, యునెస్కో విపరీతమైన కృషి చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి వాటికి అనుగుణంగానే మనకు అంతర్జాతీయ రంగంలో లేదా జాతీయ రంగంలో, ప్రాంతీయ రంగంలో వస్తున్న డెవలప్మెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఐ మేడ్ ఏ డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఐ మేడ్ ఏ డీటెయిల్డ్ రిగార్డింగ్. ఇక్కడ మనకి ఈ 6 భాగాలను ఏం చేస్తారంటే 3 పార్ట్స్గా తీసుకుంటారు. అంటే పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2, అంటే మనకి ఇక్కడ అంశము 1, అంశము 2ని ఒక విభాగంగా, అంశము 3, అంశం 4ని మరొక విభాగంగా, అంశము 5, అంశం 6ని ఇంకొక విభాగంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ 3 ఇంపార్టెంట్ బ్రాడ్ ఏరియాస్. ఆ 3 ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. అంటే నైదర్ దిస్ నార్ దిస్, అలాగే ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్, ఇట్లా మనము బేసికల్గా తీసుకున్న తర్వాత మనము ఒక్కొక్క, అంటే ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్, ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ 3 విభాగాల నుంచి యూ హ్యావ్ టు పికప్ 3 క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి. ది టైమ్ ఈజ్ అలాటెడ్ ఫర్ 3 hours అండ్ ది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఫర్ జనరల్ ఎస్సే, దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ 150 మార్క్స్. అయితే జనరల్ ఎస్సేను మనం డిస్కస్ చేయడం కోసము వీ కాల్డ్ అన్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ. వారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడే ఈ గాట్ టాప్ ర్యాంక్ ఇన్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్. అట్లాగే ఈజ్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ, వారే పరావస్తు లోకేశ్వర్ గారు. సలాం హైదరాబాద్ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారని లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 2లో అడిగారు. హూ రోట్ ది బుక్ సలాం హైదరాబాద్, హూ రోట్ ది బుక్ సలాం హైదరాబాద్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారన్నారు, ఈజ్ పరావస్తు లోకేశ్వర్ గారు. వారు మనల్ని గైడ్ చేస్తారు, అంటే హౌ టు రైట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ హౌ టు మేక్ బేసిక్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ హౌ టు స్టార్ట్, హౌ టు మూవ్ అండ్ హౌ టు ఎండ్. మొత్తం ఎస్సేని ఎట్లా రాయాలన్న దాని మీద పరావస్తు లోకేశ్వర్ గారు గైడ్ చేస్తారు. సిల్క్ రూట్లో నా ప్రయాణం అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. అలాగే షెహర్నామా పుస్తకాన్ని రాశారు. అట్లాగే 1969 మూమెంట్ మీద, తెలంగాణ ఉద్యమం మీద వారు రాసిన పుస్తకమే ప్రాథమిక ఆధారంగా ఉంది. ఈ రోట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వారు చాలా కాలము గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్గా పనిచేశారు. అట్లాగే వారు ఇప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. వారిని నేను వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేశాను. వారు ఈ ఎస్సే రాయడం మీద మనల్ని గైడ్ చేస్తారు. వారు ఏపీపీఎస్సీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టాపర్గా ఉండేది. తెలంగాణకి సంబంధించిన మట్టి పరిమళాలను వెదజల్లే తెలంగాణ మట్టి బిడ్డ. అట్లాగే రచయిత, అనేక పుస్తకాలని, అనేక వందల కొద్ది వ్యాసాలని, ప్రపంచంలో అనేక దేశాలను తిరిగిన అనుభవం ఉంది. అందుకోసం నాకు తెలిసి మొత్తం తెలంగాణలో రైటింగ్ స్కిల్స్లో ఈజ్ ద సుప్రీం. ఇంకెవరైనా వారిని ఫాలో కావాల్సిందే. సో ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్, I feel happy to introduce Paravastu Lokeshwar sir to guide us regarding essay writing. కాబట్టి పరావస్తు లోకేశ్వర్ గారు మనల్ని గైడ్ చేస్తారు. ఆ గైడ్ వారు చేసిన గైడ్ వెలుగులోనే మనము గైడెన్స్లోనే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ అవర్ ప్రిపరేషన్. సో ఎస్ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు టీచ్ బై
Paravas Lokeshwar, an eminent writer and Telangana agitator, Group 1 officer, not only officer and Group 1 exam topper. సో ఎస్ఏకి సంబంధించిన వివరాలు ఇచ్చాను. ఈ ఎస్ఏస్ ఎట్లా అడుగుతారు, క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలన్న విషయం మీద మళ్ళీ మేము చెప్తాము. మీ కింద మీరు డిస్క్రిప్షన్లోకి వస్తే నేను ఒక వీడియో చేశాను, అంటే హౌ టు రైట్ ఎ గుడ్ ఎస్ఏ ఫర్ గ్రూప్ 1 అండ్ యూపీఎస్సీ, హౌ టు రైట్ ఎ గుడ్ ఎస్ఏ ఫర్ గ్రూప్ 1 అండ్ యూపీఎస్సీ అనే దాని మీద నేను చేసిన వీడియో ఉంది. నేను అనేక పుస్తకాలు రెఫర్ చేసి, అట్లాగే బేసికల్గా ఉపన్యాసకుడిగా, యూనివర్సిటీ స్థాయి అధ్యాపకుడిగా నేను ఎస్ఐ రైటింగ్స్ మీద నాకున్న అనుభవంతో ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్గా, పిహెచ్డి డాక్టరేట్ హోల్డర్గా నేను ఆ వీడియో చేశాను, నాకున్న అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి. మీరు ఈ వీడియో అయిపోయాక కైండ్లీ వాచ్ దట్ వీడియో ఆల్సో. మీకు హౌ టు రైట్ ఎస్ఏ అనే దాని మీద మీకు పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ అండ్ ఫాలో అండ్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనదర్ థింగ్, కైండ్లీ టేక్ ఇస్ యాజ్ స్క్రీన్ షాట్. సో డీటెయిల్గా పోదాం. ఓపిక ఉన్న వాళ్ళకే గ్రూప్ 1 వస్తుంది కాబట్టి నేను హడావుడి పడట్లేదు. చాలా డీటెయిల్డ్గా, చాలా లోతుగా అనాలిసిస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు కనీసం ఈ రోజు నుంచి అయినా మోటివేట్ చేసి మిమ్మల్ని సబ్జెక్ట్లోకి తీసుకొస్తే ఐ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ అనదర్ పేపర్ 2. పేపర్ 2లో మనకి ప్రాథమికంగా 3 అంశాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అంశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్. ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ మోడర్న్ హిస్టరీ, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1757 to 1947. ప్లాసీ యుద్ధం నుంచి యూరోపియన్ల ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మన దగ్గర జరిగింది. 1857లో జరిగిన సిపాయిల తిరుగుబాటు తర్వాత భారతదేశంలో డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ పరిపాలన స్టార్ట్ అయింది. 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశము స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలని అధికారికంగా పొందింది. కాబట్టి బై ఫోకసింగ్ ఆన్ మోడర్న్ హిస్టరీ, particularly the era in between 1757 to 1947, we are going to focus. So the era between 1757 to 1947, we are going to focus. The first topic is related to Indian history and culture. When you come to the second era, it is related to Telangana. Telangana history is part of Indian history, but at the same time, it is having its own uniqueness. Telangana history and culture and heritage. Telangana history, culture and heritage, it is topic 2. And topic 3, that is India and Telangana geography. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అశోక్ నగర్లో కానీ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా జియోగ్రఫీని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పే స్టాఫ్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. దేర్ ఈస్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ హియర్. అట్లాగే తెలుగు మీడియంలో కూడా అథెంటిక్గా ఎంఎస్సి జియోగ్రఫీ కానీ ఎంఏ జియోగ్రఫీ కానీ చదివిన వాళ్ళు కొద్దిమందే ఉంటారు. మన దగ్గర జియోగ్రఫీ టాపిక్ని గిరిధర్ గారు హ్యాండిల్ చేస్తారు, అలాగే అంకిత్ గారు కూడా ఒకటి టాపిక్స్ని దాంట్లో ఎంగేజ్ చేస్తారు. సో వీ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ, ఫర్ జియోగ్రఫీ టు డీల్ రిగార్డింగ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ జియోగ్రఫీ. సిలబస్లో చాలా క్లియర్గా ఉంది. దెర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ యాజ్ ఏ పార్ట్. The total focus is meant for India and Telangana geography, because the geography is very, very important subject to understand our development angle, to understand our resources, and also the knowing regarding resources, and also the using regarding resources. Geography is very important. So we have very, very eminent faculty regarding this Indian geography and Telangana geography. Friends, when you are looking this paper, it is paper 2. Paper 2 is consisting with 3 important areas. One is Indian history, another is Telangana history, culture and heritage, and the third topic is India and Telangana geography. ఈ 3 విభాగాల నుంచి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా మనకి 3 గంటల టైం ఇచ్చారు. దీంట్లో కూడా మనకు ఆల్టర్నేటివ్ ఛాయిస్ ఉంటుంది. ఆ నేపథ్యంలోనే దేర్ ఈస్ 150 మార్క్స్. కైండ్లీ టేక్ దిస్ యాజ్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ పేపర్ 2. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ పేపర్ 3. Here you see the paper 3 is totally related to social structure as well as polity. ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకు కనిపించే చాప్టర్ ఏదైతుందో ఇది ఇండియన్ సొసైటీ, కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్. సోషల్ స్ట్రక్చర్
ఆర్ సోషియాలజీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్, అట్లాగే ఇండియన్ గవర్నెన్స్ సంబంధించింది. ఇందులో టాపిక్ 1 ఈజ్ సేయింగ్ దట్ ఇండియన్ సొసైటీ స్ట్రక్చర్, problems and social movements. So here you see Indian society structure, problems as well as social movements. ఇవన్నీ మనకు టాపిక్ 1గా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సోషల్ స్ట్రక్చర్. మనకి ఈ సోషాలజీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ని వినయ్ కుమార్ గారు చెప్తారు. ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ వన్. ఇంతకుముందు నేను ఎస్ఏ చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఈ కవర్స్ ది ఎస్ఏ టాపిక్స్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కవర్స్ ది సోషాలజీ పర్టికులర్లీ ఇన్ పేపర్ 3. దెన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ పార్ట్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టీచ్ బై డాక్టర్ శ్రీనివాస్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఈజ్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ. వారు మనకు దగ్గర పాలిటీ చెప్పడము వీ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ఇన్ ఏ ఫెస్టివల్ మూడ్. చాలా అద్భుతంగా చెప్తాడు ఆయన. ఎందుకోసం అంటే పాలిటీ మీద విపరీతమైన గ్రిప్ ఉంది అతనికి. ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. అందుకోసం 2 భాషల్లో చెప్తారు. 2 భాషల్లో చెప్పే ఫ్యాకల్టీ 5 మంత్రాల్లో ఉంది. సో ప్యూర్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం కోచింగ్ మన దగ్గర దొరుకుతుంది, ప్యూర్గా తెలుగు మీడియం కోచింగ్ దొరుకుతుంది. అవసరమైతే బైలింగ్వల్ క్లాసెస్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము. సో ఫర్ పేపర్ 3, 1 ఈస్ రిగార్డింగ్ సోషాలజీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టీచ్ బై వినయ్ కుమార్ గారు. అట్లాగే అనదర్ ఈస్ basically regarding Indian constitution and governance. It is going to handled by our eminent personality Professor Dr. Srinivas garu. So దీనికి కూడా ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా 3 hours టైం ఉంది. ది maximum hours are for 150. Kindly take this as screenshot to understand what is the paper 3 for group 1. Shall I go for another slide? Okay, I am moving. So this is paper 4. And when you are watching our video, మేము భవిష్యత్తులో కూడా మీకు మీరు గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే, వెన్ యూ జాయిన్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ లేదా వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అయితే, మేము త్వరలోనే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో దిస్ కోచింగ్ ఈజ్ ఫర్ బోత్, వన్ సైడ్ ఆఫ్లైన్ అండ్ అనదర్ సైడ్ ఆన్లైన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేట్ బోత్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ చెప్తున్నాం. మేము టైము, ఫీజు అవన్నీ కూడా నేను చివరిలో చెప్తాను. సో కమ్ హియర్. దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ఇది పూర్తిగా ఇండియన్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎకానమీ ఇంక్లూడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇష్యూస్. ఈ మనకి కనిపించే పేపర్ 4 ఏదైతుందో ఇది పూర్తిగా ఎకానమీ రిలేటెడ్ టాపిక్. ఈ ఎకానమీ రిలేటెడ్ టాపిక్లో ఒకవైపు మనకు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అట్లాగే అభివృద్ధి కనబడుతుంది. రెండో టాపిక్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కనబడుతుంది. మూడో టాపిక్లో అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ సమస్యలు కనిపిస్తాయి. దాదాపుగా గ్రూప్ 2లో ఏ ఎకానమీ ఉందో, వాట్ ఈస్ ద ఎకానమీ ఈజ్ ఇన్ గ్రూప్ 2, దాదాపుగా దానికి పోలిన సిలబస్ ఏ ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ బ్రాడర్. ఈ మొత్తం పేపర్ని మన దగ్గర డాక్టర్ అల్లాడి అంజయ్య గారు టీచ్ అయిపోతున్నారు. సో యు నో అల్లాడి అంజయ్య ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ రిగార్డింగ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎకానమీ. హీ హ్యాస్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్, more than a decade of experience. He taught thousands and thousands of the students. His videos are also available in our app. మీరు దయచేసి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాప్లో మేము చాలా ఫ్రీ వీడియోస్ పెడుతున్నాము, బట్ చెక్ చేసుకోండి. భవిష్యత్తులో వాటికి రేట్ కూడా మిగతా అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు, మిగతా అందరూ లెక్చరర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ద రేట్ ఈస్ నాట్ సో హై. చాలా హై రేట్ ఉండదు మన దగ్గర. అందరికీ అందుబాటులో, అందరికీ వీలుండే లెవెల్లోనే రేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రేట్ ప్రకారమే వి గో విత్ దట్ వీడియోస్. అందుకోసం దయచేసి కింద మనకు లింక్లో యాప్ లింక్ ఉంది, ఇమీడియట్గా యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గో ఫర్ యాప్ డౌన్లోడ్ ఆల్సో. సో అంజయ్య గారు ప్రధానంగా ఎకానమీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ ఈ రెండింటి మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్, తెలంగాణ ఎకానమీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. కాకతీయుల దగ్గర నుంచి మనకు ఆసఫ్ జాయిల్ టైంలో సాలార్జంగ్ తర్వాత పురుడు పోసుకున్న పునాదులతో కూడుకున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఎకానమీ, అది డిస్కస్ చేస్తారు. ప్రధానంగా ఎకానమీ ఎప్పుడైనా కూడా డెవలప్మెంట్ యాంగిల్లో వెళ్ళాలి కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇష్యూస్ని లింక్ చేసి వారు చెప్తారు. సో దిస్ 3 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ అవర్ ఎకానమీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. వీటి మొత్తం ఎకానమీ పేపర్ పూర్తిగా అల్లాడి అంజయ్య గారు డీల్ చేస్తారు. వారికి సంబంధించిన వీడియోస్ మనకు యాప్లో ఉన్నాయి. అట్లాగే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా వాళ్ళు డీల్ చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ కూడా ది టైమ్ ఈస్ బేసికల్ అలాటెడ్ ఫర్ 3 hours అండ్ ది మార్క్స్ ఆర్
ఫర్ 150. కొంచెం 150 మార్కులు 3 గంటలతో కూడుకున్న పేపర్. దిస్ ఈజ్ పేపర్ 4. కైండ్లీ టేక్ దిస్ యాజ్ యువర్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ గో విత్ ది సిలబస్. చివరిలో నేను ఈ పుస్తకాలకు ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలన్న దాని మీద కూడా నేను ఫోకస్ చేస్తాను. కైండ్లీ కీప్ వాచింగ్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్. రైట్, నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది 5th. ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్. దీనికి సంబంధించిన ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీ కూడా మన దగ్గర ఉంది. పేపర్ 5 యు నో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డిఐ పేపర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ పేపర్ బేసికల్గా మనకి కనిపించేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రోల్ ప్రధానంగా డెవలప్మెంట్ యాంగిల్లో ఏ రకంగా ఉంటుంది. బీయింగ్ ఏ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్, బీయింగ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ how we have to utilize the modern trends of science and technology in the modern life. So here the second topic is that is Vijnana Shastra Anuvartanamlo Adunika Dhoranalo. How we have to apply the changes in science and technology for the modern life or the modern trends. అందుకోసమే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగ పాత్ర ప్రభావము, విజ్ఞాన శాస్త్ర అనువర్తనంలో ఆధునిక ధోరణులు, ఈ అంశాల పట్ల మన దగ్గర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద కొంత జ్ఞానంతో విద్యార్థులకి కాన్సెప్ట్ అంటే మనకి కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్ చెప్పే ఫ్యాకల్టీ ఉంది. సుధీర్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, అట్లాగే వల్లి నాయక్ గారు ఉన్నారు, దే హ్యాండిల్. ఇక్కడ మనకు డేటా ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ ది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనే మరొక టాపిక్ ఉంది. ఇది పూర్తిగా మెంటల్ ఎబిలిటీలో రీజనింగ్, ఆర్థమెటిక్స్ అప్లికేషన్కి సంబంధించింది. అంటే మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఎస్ఐ జాబ్స్ అట్లాగే గ్రూప్ 2లో మనకు కనిపించే వాటితో కొంచెం కంపేర్ చేస్తే ఇందులో ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఓరియంటేషన్లోనే డేటా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా డీల్ చేసే ఫ్యాకల్టీ మన దగ్గర సీనియర్ ఫ్యాకల్టీగా కనిపించే రవిపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. అట్లాగే రైల్వేస్లో టాప్ చేసి అనేక ఎగ్జామ్స్ సాధించిన భరత్ కుమార్ గారు మనతోటే ఉన్నారు, అలాగే సిద్ధు గారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి సహాయంతో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ది టాపిక్ నెంబర్ 3. సో దిస్ ఈజ్ పేపర్ 5 ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ పేపర్ 5. వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ రిగార్డింగ్ అవర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్, ఈ పేపర్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్గా చూడాలి. సో ది పేపర్ 5 దిస్ ఈజ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అట్లాగే మనకు కనిపించే డేటా ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఈ పేపర్లకు కూడా బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. దీన్ని కూడా మేము టైం డివైడ్ చేస్తాము. ఆ డివైడ్ చేసిన టైంకి అనుగుణంగా క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తాము. గ్రూప్ 1కి కేర్ ఆఫ్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీ, వీ హ్యావ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ, వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ, అండ్ వీ టాట్ ప్రీవియస్లీ గ్రూప్ 1 బ్యాచెస్ regularly. So and we are having experiences to teach civil services class also. So with the having university experience by handling civil services classes, and previously we handled group 1 classes. So by merging all these qualifications and experiences, we are going to render a best service for your orientation. So this is paper 5. Now I am coming to the last paper, that is my paper. Yeah, this is paper, final paper. This is paper 6th. It is regarding Telangana ఉద్యమము రాష్ట్ర ఏర్పాటు. తెలంగాణ ఉద్యమము రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఏదైతుందో, ఈ తెలంగాణ ఉద్యమము రాష్ట్ర ఏర్పాటులో మనకి 3 అంశాలు కనిపిస్తాయి. వన్ ఈజ్ తెలంగాణ భావన, ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సెకండ్ ఈజ్ మొబిలైజేషన్ ఫేజ్, సమీకరణ దశ. థర్డ్ ఈజ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశగా, దట్ ఈస్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్హుడ్. సో పేపర్ 6th, that is Telangana movement and Telangana state establishment, is consisting with 3 important areas. One is the concept of Telangana, second is mobilization phase, the third is Telangana state formation phase. తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించిన క్లాసెస్ని హ్యాండిల్ చేసే సత్తా, హ్యాండిల్ చేసే నేపథ్యము, హ్యాండిల్ చేయగల క్వాలిఫికేషను, హ్యాండిల్ చేసే వాతావరణము ఉన్న ది ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్. 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓన్లీ. 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఓరియంటేషన్ కోసం. చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఏపీపీఎస్సీ పిల్లల్ని అట్లాగే టీఎస్పీఎస్పీ పిల్లల్ని కలిపి కూర్చొని పెడతారు. మేము అది సరైన పద్ధతిగా మేము భావించట్లేదు. బికాస్ ఏపీపీఎస్సీ సిలబస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, పేపర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఓరియంటేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్.
తెలంగాణ సిలబస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, తెలంగాణ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, తెలంగాణ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఎందుకోసం అంటే అసలు ఏపీకి సంబంధించిన విధి విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూనే ఎక్కడైతే ఒప్పందాల ఉల్లంఘన జరిగిందో ఆ ఒప్పందాల ఉల్లంఘనని క్వశ్చన్ చేస్తూనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. భారతదేశంలో మనకు కనిపించే 28 రాష్ట్రాల్లో ఒప్పందాల బేసిక్గా ఏర్పడ్డ ఏకైక రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆ ఒప్పందాలు ఒకటి అసెంబ్లీ, ఆంధ్ర అసెంబ్లీ తీర్మానాలు, 2 జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్, 16 అంశాల మీద చర్చ జరిగితే 14 అంశాల మీద ఏకాభిప్రాయం, 2 అంశాలు రిజెక్ట్ చేయబడ్డాయి. 3వ అంశంగా మనం చూసేది ప్రధానంగా మనకి సేఫ్ గార్డ్స్, నోట్ ఆన్ సేఫ్ గార్డ్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ గ్యారంటీడ్ బై ది ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఈ మూడింటికి తర్వాత కాలంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి తెలంగాణ యాజిటేషన్ ఒక ఊపు అందుకుంది, ఒక ఉరువు తొలగించింది, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించింది. కాబట్టి తెలంగాణ అంశాలని మనం ఏపీపీఎస్సీ సిలబస్తో ముడిపెట్టి చూడడం అనేది సాధ్యం కాని అంశం. ఇక్కడ చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చాలామంది లెక్చర్స్ని గమనిస్తున్నాను, ఆయనే బైఫర్గేషన్ యాక్ట్లో ఏపీకి జరిగిన అన్యాయాల గురించి ఆయనే పాఠం చెప్తాడు, మళ్ళీ ఇటు వచ్చి ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలంగాణ ఉద్యమ లక్ష్యాలు చెప్తా ఉంటాడు. హౌ ఇట్ పాసిబుల్? నథింగ్ బట్ చీటింగ్ ఇస్ ఓన్ సోల్. కాబట్టి నేను ఏమంటున్నానంటే యాజ్ ఎ తెలంగాణ యాజిటేటర్, యాజ్ ఎ స్కాలర్ అండ్ యాజ్ అకాడమిషియన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ తెలంగాణ పేపర్. ది తెలంగాణ మూవ్మెంట్ పేపర్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ బై మీ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్. One is Telugu as well as in English. I am going to provide medium of material in both languages which is prepared by my own. So it is prepared by me. At the same time you can get the material regarding the Telangana agitation in English. Telangana ఉద్యమానికి సంబంధించిన తెలుగు నోట్స్ కూడా నేనే ఇస్తాను టోటల్గా. కాబట్టి చాలా డీటెయిల్డ్గా ఐ టీచ్ మోర్ దాన్ 200 hours. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని దాదాపుగా 250 గంటలు నేను ఆఫ్లైన్లో చెప్తాను. నేను దాదాపుగా అన్నే గంటలు ఆన్లైన్లో కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో కనిపిస్తాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మనకు తెలంగాణ మూవ్మెంట్కి సంబంధించిన యాప్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది. దోస్ హు వాంటెడ్ టు పర్చేస్ యాప్, ద పర్చేస్ వీడియోస్ ఆర్ దేర్. ఇంకా ప్రాసెస్ కొనసాగుతూ ఉంది. తెలంగాణ హిస్టరీ మాత్రం కంప్లీట్గా అయిపోయి ఉంది. So here the Telangana concept of Telangana and the mobilization phase as well as Telangana formation, ఈ 3 ఫేజెస్ని మనము మోర్ దాన్ 200 hours తోటి డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మిమ్మల్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించిన క్లాసెస్ని మీరు ఎవరి దగ్గర వినండి, మళ్ళొకసారి వచ్చి 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్లో వినండి. మీకు ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడే జాయిన్ అవుతారు. 100కి 100% ఇక్కడే జాయిన్ అవుతారు నమ్మకంతో ఈ పేపర్ని మీకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, గ్రూప్ 1 ఈజ్ అపెక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఎంటైర్ తెలంగాణ స్టేట్ సర్వీస్. తెలంగాణ స్టేట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ June 2nd, 2014. ఈ బిల్ లోక్సభలో ఆర్థిక బిల్లుగా ప్రవేశపెట్టబడింది. జనరల్గా మనకి 1956 ఆగస్టు 25th 1956 ఆగస్టు 25th ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఈ బిల్ మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. 1956 ఆగస్టు 26th లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. జనరల్గా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన బిల్లు రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టి లోక్సభలోకి వస్తుంది. కానీ February 18th 2014లో ప్రవేశపెట్టబడ్డ బిల్లు మాత్రము లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. బికాస్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును ఆర్థిక బిల్లుగా ప్రకటించారు. ఎందుకు ఆర్థిక బిల్లుగా ప్రకటించారు అనేది మన ముందున్న ప్రశ్న. అట్లాంటి క్లిష్టమైన అంశాల నుంచి తెలంగాణ కోణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన స్టేట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్, ఈ 2 పుస్తకాల పరంపరలోనే ఆర్టికల్ 3 మనకు అర్థమవుతుంది. ఆర్టికల్ 3 అర్థమైనప్పుడే తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రిగార్డింగ్ తెలంగాణ, యూ షుడ్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, యాజ్ ఎ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఫ్రమ్ ఏ రెప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ, యాజ్ ఏ స్కాలర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఐ కెన్ నరేట్ రిగార్డింగ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్. చాలామంది గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే దీన్ని తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర అంటున్నారు. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ ఆబ్జెక్టబుల్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర కాదు, ఇట్స్ ఎ తెలంగాణ మూమెంట్, దట్స్ ఆల్. జస్ట్ యూ సీ, ఇక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర అని ఇక్కడ రాసుందా? ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రజెంటింగ్ ద సిలబస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్.
నిన్న నేను వీడియో చేస్తున్నప్పుడు ఒక మిత్రుడు నేను తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రను చెప్తున్నాను అన్నాడు. ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్లో తప్పు ఉంది. ఇది తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర కాదు, ఇది తెలంగాణ ఉద్యమం చెప్పడమే. ది మూమెంట్స్ ఆర్ కమాండర్ పొలిటికల్ సైన్స్, ది మూమెంట్స్ ఆర్ కమాండర్ పొలిటికల్ సైన్స్, నాట్ కమాండర్ హిస్టరీ. కైండ్లీ అండర్స్టాండ్. ఇప్పటికీ మన దగ్గర మీరు ఎక్కడైనా క్లాసెస్ వినండి, తెలంగాణ మూమెంట్ చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో చెప్తున్నారు. తప్పేం లేదు. దే ఆర్ స్కాలర్స్, ఇఫ్ దే అండర్స్టాండ్ తెలంగాణ హిస్టరీ దే కెన్ టీచ్. బట్ అఫీషియల్ క్వాలిఫికేషన్ to teach Telangana movement is having a political science background, because it is not history, it is a contemporary movement. All the contemporary movements come under polity. All the contemporary movements come under polity. Kindly understand. అందుకోసం మీరు తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే తెలుగు అకాడమీ బుక్ను రాసిన రైటర్స్ అందరూ కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగానికి సంబంధించిన వాళ్ళే. బికాస్ అథెంటిక్ బుక్గా మనం చూసేది తెలుగు అకాడమీని మనం మేజర్ చూస్తాం కాబట్టి వెరీ సింపుల్. హూ హ్యావ్ టు టీచ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ద ఫ్యాకల్టీ హూ ఆర్ బిలాంగ్ టు ది పొలిటికల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే హ్యావ్ టు టీచ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అథెంటికల్లీ. ఐఎమ్ సేయింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద బుక్ ఆఫ్ తెలుగు అకాడమీ విచ్ కేమ్ ఆన్ తెలంగాణ మూమెంట్. అందులో నీకు మొత్తము ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్ గారి దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే, ప్రొఫెసర్ రవీందర్ చార్ దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే, ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారి దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే, రమాదేవి గారి దగ్గర, ఆల్ ఆర్ బిలాంగ్ టు ది పొలిటికల్ సైన్స్. సో ద పొలిటికల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తే విద్యార్థులకి ఎక్కువ న్యాయం జరుగుతుంది. హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు చెప్పడం తప్పేం కాదు, దే హ్యావ్ టు టీచ్. బట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఇఫ్ దే టీచ్ దిస్ తెలంగాణ మూమెంట్, ఇట్ ఇస్ నాట్ హిస్టరీ, ఇట్ ఇస్ తెలంగాణ మూమెంట్. తెలంగాణ హిస్టరీ సపరేట్గా ఉంది, అది మనం రెండో పేపర్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. అందుకోసం తెలంగాణ మూమెంట్ పొలిటికల్ సైన్స్ పాలిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తే వీ కెన్ గివ్ మోర్ జస్టిస్. ఐఎమ్ విత్ పొలిటికల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అందుకోసమే ఈ సబ్జెక్ట్ని అథెంటిక్గా చెప్తాను. అట్లాగే తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ తెలంగాణ మూమెంట్, ఐ కెన్ టీచ్ ఇట్. అట్లాగే పుస్తక రైటర్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ సీక్వెన్స్ వే అండ్ ఏ బేసికల్లీ బుక్ వే. అందుకోసమే మీకు సమగ్రమైన సమాచారం వస్తుంది. తర్వాత అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద మన దగ్గర లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. అందరూ లెక్చరర్స్ మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని కులంకషంగా పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ పేపర్ 6 ఫ్రెండ్స్. దాదాపుగా గంట సేపటి నుండి వాట్ ఆర్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్, వాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1, వాట్ ఈస్ పేపర్ 1, వాట్ ఈస్ పేపర్ 2, వాట్ ఈస్ పేపర్ 3, వాట్ ఈస్ పేపర్ 4, వాట్ ఈస్ పేపర్ 5, వాట్ ఈస్ పేపర్ 6 డీటెయిల్గా చెప్పాను. నిజంగా ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది, లైక్ చేయండి. లేదా మీరు ఇంకేమైనా సజెషన్ చేస్తే ఆ సజెషన్స్ నేను చదువుతాను, దాన్ని మీకు నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అట్లాగే కింద మనకి లింక్స్ ఉన్నాయి. ఆ లింక్స్లో ప్రధానంగా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది. మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే వీటన్నిటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్లు మీకు పంపించే ప్రయత్నం చేస్తాం. విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లోనే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. ఆ డేట్ ఇస్తాను. అట్లాగే ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ మీతో పంచుకునేది ఉంది. ఆ డీటెయిల్స్లో భాగం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక లాస్ట్ స్లైడ్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ స్లైడ్ను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అకార్డింగ్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ సిలబస్, కొంతమంది అడుగుతున్నారు, సార్ వెదర్ దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ దిస్ చేంజ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఆర్ నాట్, సిలబస్ మారడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా అని. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ సిలబస్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పటివరకు ఒక్క గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాలేదు. ఈ సిలబస్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పటివరకు ఒక్క గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాలేదు. గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా కండక్ట్ చేయాలని ఒక వీరోచితమైన పోరాటాలు జరుగుతున్నప్పుడు, తెలంగాణ నిరుద్యోగుల పోరాటాలు, ఆ పోరాటంలో నేను కూడా భాగస్వామినైనాను. విద్యార్థులను గైడ్ చేసే క్రమంలో ఐ ప్లే మై రోల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంతవరకు గ్రూప్ 1 సిలబస్ రాకుండా సిలబస్ ఎట్లా మారుతుంది? మనం చేసే డైలాగ్స్ కూడా ఆశ్చర్యార్థకంగా ఉండదు, ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి. సో ది టోటల్ మార్క్స్ ఆర్ 900, ది ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ ఆర్ 400, ది టోటల్ మార్క్స్ బిలాంగ్ టు ది 1000. 900 ఫర్ ది ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, 150 ఫర్ ప్రిలిమినరీ. అది మళ్ళీ ఇందులో కౌంట్ కాదు. ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మాత్రమే. ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ కూడా ఇందులో కౌంట్ కావు. ఓన్లీ మనం ఇంతకుముందు పెట్టుకుంటే 6 పేపర్లు, ఒక్కొక్క పేపర్కు 150, 900. అట్లాగే ఇంటర్వ్యూకి 100, మొత్తం మార్కులు 1000. కాబట్టి ఈ లెవెల్లో మీరు ప్రిపేర్ కండి. వీటి కోసం ఏం పుస్తకాలు చదవాలన్న విషయం మీద కూడా నేను డిస్కషన్లోకి వెళ్తాను. అట్లాగే ఇప్పుడు మనకి దగ్గర తెలంగాణ హిస్టరీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. యాజ్ ఏ సోషల్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఐ నరేటెడ్ రిగార్డింగ్ తెలంగాణ హిస్టరీ. ఇమ్మీడియట్గా మీరు 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి. తెలంగాణకి సంబంధించిన 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ హిస్టరీని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ద ప్రైస్ ఈజ్ 500. నియర్ 50 వీడియోస్ ఆర్ అవైలబుల్
ఫర్ నియర్ 50 వీడియోస్, ఇంకో 2-3 వీడియోలలో నేను చేసి ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఓరియంటేషన్లో పంపేది ఉంది. అందుకోసం తెలంగాణ హిస్టరీ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సోషియో కల్చరల్ హిస్టరీ. ఇది యాప్ అవైలబుల్గా ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. అట్లాగే ఎకానమీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టీచ్ బై అల్లాడి అంజయ్య సార్. ఆల్రెడీ ఇవాళే అంజయ్య సార్ యాప్ని మేము సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశాము. సో ఇయర్ సపరేట్ బ్యాచెస్ కూడా ఉంటాయి. దయచేసి అంటే తెలంగాణ మూమెంట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకు తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ బ్యాచ్. అట్లాగే ఎకానమీ కావాలనుకున్న వాళ్ళకు ఎకానమీ ఈజ్ ఎ సపరేట్ బ్యాచ్. ఈ గ్రూప్ స్పెషల్ ఎకానమీలో ఇండియన్ తెలంగాణ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ ఐ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ద టోటల్ సిలబస్ ఈస్ గోయింగ్ టు నరేటెడ్ బై అల్లాడి అంజయ్య గారు. నా క్లాస్ తర్వాత క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. జియోగ్రఫీ క్లాస్ ఉంది. సార్ అంకిత్ గారు రెడీగా ఉన్నారు బేసికల్గా. కాబట్టి బేసికల్గా మనకి వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి మీరు ఈ క్లాస్ కంటిన్యూ తర్వాత సివిల్స్ ఓరియంటేషన్లో అట్లా గ్రూప్ 1 ఓరియంటేషన్లో అంకిత్ గారు క్లాస్ చెప్తారు. సో ఎకానమీ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇయర్. ఎకానమీకి సంబంధించిన అల్లాడి అంజయ్య గారు టోటల్ సబ్జెక్ట్ చెప్తారు. వేరే లెక్చరర్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ గారు. సో 1 year వ్యాలిడిటీ, 24/7 వీడియో క్లాసెస్, అన్లిమిటెడ్ వ్యూస్, టాపిక్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్రీ పీడిఎఫ్, టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్, డెస్క్టాప్ వ్యూ అవైలబుల్ అండ్ డౌట్స్ విల్ బీ క్లారిఫైడ్. సో ఈ మొత్తం టోటల్ ఎకానమీకి సార్ స్టార్ట్ చేసేది 2500 రూపీస్. సో ఈజ్ మిస్టర్ డాక్టర్ అంజయ్య, వెరీ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ. మీరు ఎకానమీకి సంబంధించిన విషయాల్ని మీరు ఈ యాప్ ద్వారా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. మీరు ఇమీడియట్గా కూడా 2500 పే చేస్తే ఎకానమీ క్లాసెస్ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. వీడియోస్ యొక్క పంపింగ్ కొనసాగుతూ ఉంది. విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ది టోటల్ వీడియోస్. అట్లాగే కరెంట్ అఫేర్స్కి మేము ఒక ప్రయోగం చేశాము. శర్మా సార్ ఈజ్ వెరీ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ. ఈ టీచర్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ క్లాసెస్ చెప్తారు. వారి ఆధ్వర్యంలో మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం. జస్ట్ ద రేట్ ఈస్ 99 రూపీస్ ఓన్లీ. మీరు ఇమీడియట్గా 99 రూపీస్ కనుక మీరు గూగుల్ స్టోర్లోకి వెళ్ళి 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీరు వీడియో చూస్తే మొత్తం మంత్లీ రౌండప్ అంతా మీ దగ్గర ఉంటుంది. వీఆర్ ఆఫరింగ్ దిస్ ఫర్ ఓన్లీ 99 రూపీస్. ఇక్కడ కూడా మనకి వీక్లీ ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్లు మీకు కనిపిస్తాయి. సో జీకే 24 hours సంబంధించిన ఇష్యూస్ అని ఉంటాయి. దిస్ యాప్ ఈస్ అవైలబుల్. ద వీడియోస్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇయర్. యాప్ రెడీగా ఉంది, వీడియోలు రెడీగా ఉన్నాయి. ఇమీడియట్గా 99 రూపీస్ పే చేయగానే మీకు వస్తాయి. వీడియోలను ఎప్పటికీ మేము పంపింగ్ చేస్తూనే ఉంటా ఉంటే ఒకసారి మీరు యాప్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ వీడియోస్ మీకు అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫర్ 500. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీడియోస్ కూడా మన దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. మీరు టోటల్గా తీసుకుంటే 500. ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే ద టోటల్ ప్రైస్ ఇస్ 7500. ఒకవేళ మీకు అన్ని వీడియోస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఓవరాల్గా 7500ని మీరు బేసికల్గా పే చేస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. అట్లాగే తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర అని మన వాళ్ళు రాశారు. యాక్చువల్గా ఇది ఉద్యమ చరిత్రగా దీన్ని మార్పిస్తాను. తెలంగాణ ఉద్యమం అంతే. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ తెలంగాణ మూమెంట్ తెలుసా. సో తెలంగాణ మూమెంట్ ఏదైతుందో అది మనకు కనిపించే 2000 తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఫర్ ఓన్లీ 2000. అందుకోసం తెలంగాణ మూమెంట్ని మనము బేసికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతుందో తెలంగాణ మూమెంట్ దర్శాల్. ఈ తెలంగాణ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 2000 రూపీస్. కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మనం బేసికల్గా తీసుకోవాలి. ఇది కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ. నిన్న ఒక మిత్రుడు ఫోన్ చేసి సార్ మీ దగ్గర ఫ్యాకల్టీ వివరాలు చెప్పాలన్నాడు. అందుకోసము గవర్నమెంట్ జాబ్ మీ లక్ష్యమా అని పేరుతో వస్తున్న ఇది. ఇందులో డాక్టర్ రియాజ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ అల్లాడి అంజయ్య ఎకానమీ, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ఫర్ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ కొప్పు నరేష్ ఈజ్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ సిద్ధు యాజ్ వెల్ as రవిపాల్ రెడ్డి గారు వీళ్ళు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళు. అలాగే వలీ నాయక్ యాజ్ వెల్ as సుధీర్ దిస్ ఆర్ ఫర్ బేసికల్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. వినయ్ కుమార్ ఈజ్ ఫర్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. శర్మా సార్ ఈజ్ ఫర్ కరెంట్ అఫేర్స్. దిస్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ. అందుకోసం ఓఆర్ ఫ్యాకల్టీ అన్న విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాల మీద ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీకు కిందనే ఒక వీడియో ఉంది. ఆ వీడియో మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. అదేంటంటే హౌ టు రైట్ గుడ్ ఎస్సే, మంచి వ్యాసం రాయడం ఎలా వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్రూప్ 1. ఇక్కడ గ్రూప్ 1లో మనకు సబ్జెక్ట్ ఒకవైపు ఉంటే ఇంకోవైపు ఏమి ఉండాలంటే రాసే స్కిల్ ఉండాలి. వన్ సైడ్ వీ నీడ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ అనదర్ సైడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ది ప్రజెంటేషన్ స్కిల్. అందుకోసం వన్ సైడ్ మన సబ్జెక్ట్ ఉండాలి,
రెండోది ఏదో అది మనం రాసే స్కిల్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ అట్లాగే రాసే స్కిల్, ఈ రెండింటిని మనం బేస్ చేసుకున్నప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సక్సెస్ ఇన్ గ్రూప్ 1. 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ ఈజ్ విత్ యూ. 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ ఈజ్ విత్ యూ టు హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. ఆ నేపథ్యంలోనే చాలామంది విద్యార్థులు ఓపికగా ఈ వీడియో చూశారు. నేను ఒకవైపు గ్రూప్ 1 సర్వీస్ ఏంటో చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను, రెండో వైపు మీకు ఏమేం పేపర్లు ఉన్నాయో వాటిని వివరించే ప్రయత్నం చేశాను, మూడో వైపు 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ బేసికల్గా ఏ అంశాలను ఎట్లా టీచ్ చేస్తుంది, ఎవరు టీచ్ చేస్తారు, ఈ విషయాన్ని ఎట్లా గమనించాలో చెప్పాను. నెక్స్ట్ మీకు ప్రతి 2 డేస్కి ఒకసారి గ్రూప్ 1 మీద ఒక ఓరియంటేషన్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ వెరిఫైయింగ్ యువర్ మెసేజ్ హియర్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పీపుల్, and if you have any doubts regarding it, kindly just make a note in this chat box, live chat లో రాయండి, నేను చెక్ చేసుకుంటాను. నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ రావడానికి ఇమీడియట్గా ఛాన్స్ ఉంది. గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ రావడానికి ఇమీడియట్గా ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ని ఈ రోజే స్టార్ట్ చేయండి. బికాస్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జర్నీ ఇన్ బిట్వీన్ ఎంజాయ్మెంట్ టు ఎంజాయ్మెంట్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ జర్నీ ఇన్ బిట్వీన్ అచీవ్మెంట్ టు అచీవ్మెంట్. అంటే జీవితం అంటే ఎప్పటికీ ఆనందానికి మధ్య రహదారులాగా ఉండకూడదు, కొన్ని సందర్భాలైనా ఒక విజయానికి మధ్య రహదారులాగా ఉండాలి. ఇప్పుడు నా క్లాస్ తర్వాత మనకు అంకిత్ గారు జియోగ్రఫీ క్లాస్ చెప్తారు, వారు గ్రూప్ 1 అలాగే యూపీఎస్సీని ఉద్దేశం పెట్టుకొని చెప్తారు కాబట్టి ఆ క్లాస్ కంటిన్యూ కండి. వితిన్ మనకి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి రెగ్యులర్గా ప్రతి 2 డేస్కి ఒకసారి ఒకరోజు అల్లాడి అంజయ్య గారు హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎకానమీ చెప్తారు, మరొక రోజు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ పాలిటీ చెప్తారు, మరొక రోజు వలి నాయక్ సుధీర్ గారు హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్తారు, ఇంకొక రోజు మనకి శర్మ గారు హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్తారు, మరొక రోజు మనకి గిరిధర్ గారు, మరొక రోజు నరేష్ గారు, ఇంకొక రోజు వినయ్ కుమార్ గారు సోషాలజీ మీద క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, జియోగ్రఫీ మీద క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, ఇండియన్ హిస్టరీ మీద క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, అట్లాగే సిద్ధు రైపాల్ రెడ్డి గారు కూడా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. సో కైండ్లీ ఫాలో 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్. మీరు 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ ఫాలో కావడం వల్ల మీకు ఇచ్చే సర్వీసెస్ని మేము తీసుకుంటాం. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వెంటనే మీరు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సెకండ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, అట్లాగే రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ వినండి. మా గ్రూపుల్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ అట్లాగే వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ కండి. మీతో మేముంటాం, మాతో మీరుంటారు. గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్లు అయ్యేంత వరకు మన జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది. తెలంగాణను ఒక సస్యామలమైన ఒక అభివృద్ధి చెందిన తెలంగాణగా మార్చేంత వరకు వి ట్రావెల్. విత్ ఇన్ 1 or 2 minutesలో ది జియోగ్రఫీ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. ఓకే 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 మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న అంశం ఏంటంటే మన టెక్నికల్ మిత్రులు చెప్తున్నారు, మీకు కింద మీ కామెంట్స్ బాక్స్లో ఒకవైపు మనకి యాప్ లింక్ ఇచ్చారు, అట్లాగే వీడియో లింక్ ఇచ్చారు, కింద డిస్క్రిప్షన్లో మనకు టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది, యాప్ లింక్ ఉంది, వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. అండ్ హౌ టు రైట్ ఎస్సే అదే వీడియోను దయచేసి దీంతో పాటుగా చూడండి, మీకు మంచి జ్ఞానం ఉంటుంది. 1 minute మీకు జియోగ్రఫీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కైండ్లీ కీప్ వాచింగ్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్. మీకు ఇంకా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఫీజు విషయాలు, టైం టేబుల్, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 707-501-9931కి మీరు కాల్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డీటెయిల్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.
Hi everyone, welcome to 5 Mantra Career Point. I am Ankit Reddy. I teach geography for UPSC students, Group 1 aspirants and Group 2 aspirants. I have 5 years of experience for teaching UPSC and the state services aspirants. Okay, so today we are here to understand how to prepare geography for UPSC as well as the state services Appsc examination, that is Group 1. Okay, and this hour, 1 hour, for 1 hour we are going to discuss how to prepare geography. Okay, so you might have left geography in your 10th standard, and by then people choose different streams, MPC, BPC, which is away from arts. Okay, so getting in touch with these subjects is a tough task, right? But you need not to worry. We're coming up with a foundation course for every subject like history, polity, geography, economy and science and technology. So these subjects we are going to develop a foundation course both and offline and online at the 5 Mantra Career Point. Okay, keeping in the students for the beginners, keeping the interest of the beginners, we are starting this course. Okay, so let us start to discuss how to prepare geography. Okay, you know that geography is one of the most important topic for UPSC as well as the state service examinations like Group 1 and Group 2. Okay, maybe the toughness of the questions may vary from the layers of layer, but yeah, it is one of the core subjects of the competitive exams like UPSC and the Tspsc's Group 1 and Group 2. Okay, so here we'll start in detail the aspects of how to start geography, how to strengthen your knowledge regarding the geography, and the aspects to cover related to the note making and as well as the sources for geography. Okay, so first let us start. What are the key notes that to be noted down related to the preparation of geography? Okay, the first thing is that for any competitive exam, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా మనం ప్రిపేర్ అయ్యే ముందు ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క తాలూకా సిలబస్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఆ ఒక్క ఎగ్జామ్కి దేర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ డిమాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ Group 1 or let us say for UPSC, major part of the syllabus includes world geography, then Indian geography. Okay, so these are the core parts of UPSC, that is world geography and Indian geography. Okay, but if you are preparing for Group 1, in addition to world geography and Indian geography, you have to prepare for TS geography as well. Okay, that means you need to concentrate on regional geography as well. Okay, so aspect will be same, but you need to concentrate more on the regional geography. So for any examination, when you start your preparation, first you have to focus on syllabus, because geography in itself, it's a broad subject. Okay, so there are many books related to geography and concepts related to geography. All of these concepts or books are not important for your competitive preparation. Okay, so here you are not here to clear the PhD examinations or the NET examinations, so you need not to have a depth understanding regarding all these subjects. Only certain topics or few topics are important for your UPSC or DSPSC examinations. Okay, so to know that, first you have to focus on syllabus, what they have mentioned in the website. So either UPSC or the TSPSC website, you have to first go through the syllabus of the examination. Okay, then the second thing is to focus on previous year question. Okay, so after going through the syllabus in detail, you have to go through the previous year questions. Why you need to go to the previous year questions? The previous year questions help us to understand the depth of the question, the level of the questions they are asking in the examination. Okay, so for each examination there is different variation of levels. Okay, for example, in certain examinations like your SIPC, they directly ask who is the father of geography.
Okay, A, B, C and D. Direct question. These are direct questions. Okay, but if it comes to UPSC, they do not ask direct questions. Or for group 1 examination, they do not ask geography questions like this. Okay, so instead they ask questions related the analytical way. Okay, they may ask you what includes lithosphere, what includes atmosphere. Okay, how latitudinal variation affect the atmosphere, how vertical variation affect the atmosphere. So they get into the analytical aspects. Okay, so to know the depth of the questions, the level of questions and the difficulty of the questions, you will get the knowledge regarding these aspects when you cover previous year questions. Okay, so in this session we'll try to solve some previous year questions, how they frame questions related to the UPSC and the Tspsc Appsc examination like group 1. Okay, so after going through the syllabus, what you have to do is to check the previous year questions. Okay, so by going through the syllabus and previous year question papers, you need to adopt a proper study approach. ఆ ఎగ్జామ్ తాలూకా సిలబస్ చూసిన తర్వాత ఆ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పైన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, అది చూసిన తర్వాత మనం స్టడీ అప్రోచ్ని డిటర్మిన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇండివిజువల్గా కొన్ని టాపిక్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం కానీ లేదా వీటిపైన కొంచెం గ్రిప్ ఉండి మిగతా టాపిక్స్ పైన ఉండవు. సో వీటిని ఫస్ట్ సిలబస్ చూసిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసిన తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది మన స్టడీ అప్రోచ్. ఓకే, ఆ స్టడీ అప్రోచ్లో మన స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక స్టడీ అప్రోచ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జియోగ్రఫీ లాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మ్యాప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాప్స్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ part in geography. You get many map based questions in prelims, mains, both source of examination, but in the mains they may give directly places and ask you to match here, and in prelims the places which are in news every year. Okay, for if you have gone through this recent budget, the 2021-22 budget, the government of India is planning to interlink two rivers, Ken and Betwa. They are going to invest 44,000 crores rupees to interlink Ken and Betwa river. So you need to know the location of Ken, where the Ken and Betwa rivers are located, where they originate, and these two are the tributaries of which river. So these two rivers are the tributaries of Yamuna, and Yamuna is tributary of your Ganga. Okay, so for example, I'm focusing, for this aspects you need to focus on maps. Okay, so many hill stations, mountain ranges, plateaus, plains, rivers, the tributaries, deltas, wildlife sanctuaries, national parks. So you have to get a hold on maps. So every map based questions is related to geography. Okay, so for that you need to go through the previous year question papers, what are the areas they are asking related to the map pointing. Okay, so after going through the syllabus and previous year question papers, you have to shortlist the books. Okay, at the end of the session I will give you the standard books for the geography, how to start, from which books you have to start, and what source you have to focus on each books. Okay, so why shortlisting the books is important before starting the preparation? The reason is, if your source of books is, if you have many book sources, then you cannot revise easily. You may get knowledge, but that knowledge is not sufficient for clearing examination. Okay, for the especially for the subjects like history, polity, geography, these are art subjects. Okay, so for this you need to focus on revision. Revision is most important. Reading 10 books 100 times is important than reading 100 books only for once. Okay, so for this, going through the syllabus, previous year question papers, you have to shortlist the books. Okay, so after shortlisting the books, next, so based on your requirement, for a subject like geography, you definitely require guidance, because there are many confusing topics in the examination. They ask very confusing topics, because most of the topics in geography, especially related to physical geography, they are conceptual based.
So for better understanding of the concepts needs, you need a guidance. Okay. So for that guidance, whenever the faculty teach you the things, you have to make your own notes. Okay, that is your coaching notes, the classroom notes. Okay, so you need to complement this classroom notes with the information which is mentioned in the standard books. Okay, so you have to maintain two notes. One is the classroom notes, and the second one is the complementary notes which you prepare by your own from the standard books. Okay, so then the last aspect is visualization. So geography is a subject which is like studying about your surroundings. Okay, so for every concept, almost for every concept, you have videos on YouTube. Your videos in the sense, not your theoretical classes. They show these concepts of geography with animation. Either it may be of pressure belts, wind systems, the ocean currents, tides, okay, location of different mountains, plains, national parks. So they show through animation. So if you go through these videos, the subject knowledge regarding the geography, especially the location based questions, you can easily solve them by developing mind maps in your brain. That is subconscious mind. Okay. Then the last aspect is revision and practice. Okay. See, the mode of examination, the prelims mode of examination is MCQ. Okay, multiple choice questions. The prelims, for mains you have to write it, right? So without revision, without practicing test series, you cannot score good marks in geography, because the nature of geography, as I told you, is conceptual. Okay, so when you attend the classes, when you have clear-cut understanding and proper revision, then only you can choose the correct option related to geography. Or else in prelims examination, in UPSC prelims examination, you have negative marking, so you'll end up losing marks there. Okay, so when it comes to geography, the first thing for any examination, first you have to focus on syllabus. Okay, immediately after this class, please go through the syllabus of geography. So anyhow, I am going to discuss in the class, but you have to make your own note of the syllabus given in UPSC website and TSPF website for that particular subject. Then you have to focus on previous year questions. Okay, so if you are appearing for 2020 examination, at least you have to check the question papers from 2011 or 12 or 13, from 13, because the pattern of the examination questions will change from 2013. So from 2013 to 2021, you should have the previous year questions. Okay, then you have to shortlist the books. How to shortlist the books? Once again, by syllabus and the previous year questions. Okay, then maintaining your own notes. Okay, so why it is important to maintain the class notes as well as your personal notes? Because see, for example, you have 10 standard books for geography, either it may be NCERT, Gochiliang, Dr. Kullar or Majid Hussain. So these books are very lengthy, especially books like Kullar, Majid Hussain. So you cannot revise them before the examination. With the gap of 2 or 3 days, you cannot revise them. Okay, so if you make your own notes of these topics, you can revise it within 1 day. Okay, so why you need to make notes? For better revision. And when you write some things by your own in your notes, you can remember these things easily. Okay, and especially for geography, you need to also draw maps and locate them every place whichever you come across through. As in the static part, so some places you came across to some places in the static part area, that is from the standard books, and sometimes you get in the current affairs. As I told you, just like the example of Ken Betwa. Now these two rivers are in news. Okay, so you have to locate these two rivers, in which state they flow, where they originate, and where they are planning to link this. Okay, so these are the areas you have to focus. Okay, so apart from learning static syllabus, okay, learning information from the class or from your standard books, you have to complement it with current affairs. Okay, so UPSC is a dynamic examination. It won't ask simply static questions. The percentage of the static question is year by year they are reducing the percentage of static question, and every question is almost interlinked with the current affairs.
Okay, for examples, in geography, one of the important topics is rivers. Okay, so they will not ask questions related to rivers directly. If any news, if there is any news related to any river, as I told you, just like Ken Betwa, then they will ask this river. Where does river Ken originate? Where Betwa originate? Where do they merge with Yamuna? Okay, and what are the national parks located in these two river basins? So for example, Panna National Park in Madhya Pradesh is located in this river basin. Okay, so you have to complement the static part with current affairs. Okay, and you have to keep on practicing them, revising them regularly. Okay, so this should be your approach. This is the preparation approach for geography. Okay, now we'll move on to the syllabus. What they have mentioned in this syllabus, in both in prelims and mains. Okay, since it is your first day related to geography, so do you feel some terms as difficult? Okay, you may not understand some terms, but you need not to worry. I will explain in detail. Okay, since you are this first class, just I will give an orientation about the syllabus which is mentioned in prelims and mains. Okay. Yeah. So in prelims, for prelim syllabus, they have just mentioned that Indian and world geography. So you have to cover physical, social and economic aspects of India and world. Okay, physical aspects here means mountains, plateaus, the geomorphological aspects, the climate. For example, in the context of India, you know that the climate of India is a tropical monsoon type of climate. Okay, physical features and the economic features like transport, industries, minerals. Okay, the social aspects like the population, tribes, languages. So these are all the aspects which come under this prelim syllabus. Okay, so as I told you, geography is a subject where they ask questions analytically. Direct questions are very less in geography. The questions are mostly analytical in nature. Okay, so yeah, so you have to focus on India and world geography, the physical aspects, social aspect and the economic aspects of the world and India, and you have to pay more attention to Indian geography. Okay, India's physical, economical and social geography. Okay, so this is what they have mentioned in the prelim syllabus. So this, I know that this syllabus is very vague. For a beginner it is very difficult to understand these terms. Okay, so you need not to worry. So that's why we are coming with a course, the foundation course for UPSC, where we will explain these basic terms in detail. Okay, yeah, so this is about the syllabus which is mentioned in prelims. Moving on to the syllabus which is mentioned in mains. You know that prelims is MCQ based and the total GS questions is 100. Okay, and from out of this 100 questions, every year at least 10 questions will be from geography. From these aspects. The Indian world geography, which involves physical, social and economic, and you have to complement with this current affairs. Okay, so this is the prelim syllabus. Then now let us look into the main syllabus. What they have mentioned in geography, the GS. So geography is part of, you know that there are 4 general studies paper. Apart from the essay papers, there are 4 general studies paper, GS 1, 2, 3 and 4. So in GS1, the general studies 1 paper covers geography. Okay, so the mains GS paper 1 directly covers geography, and there are some concepts in GS paper 3 where they are indirectly related to geography. Direct ga geography ki related lo GS paper 1 nunchi, GS paper 1 lo direct geography nunchi questions vaste, GS 3 lo indirect ga vastayi. Related geography ki related ga untayi kan direct ga vachedi GS paper 1 lo. So GS paper 1 lo mention chesina syllabus first chuddam. Okay, the first point that they have mentioned in main syllabus is the salient features of world physical geography. Physical geography
అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ? See, physical geography can be broadly divided into two: physical geography and socio-economic geography. So physical geography is furtherly divided into climatology, which deals with the studying of the climate zones of the world, the climate aspects. Second one is the geomorphology. Geomorphology is a part of physical geography which deals with landforms. Okay. Then the third aspect of the physical geography is oceanography, which deals with oceans, ocean currents, tides. Okay. All these parts, geomorphology, climatology, oceanography, all these come under physical geography. Okay. So here the first point that I mentioned is the salient features of physical geography. So you have to understand the salient features of the world physical geography. That means you need to have understanding regarding the landforms, okay, the water bodies, and as well as the atmosphere surrounding us, and how you need to understand the difference between climate and weather. What are the factors that influence the climate, different climatic zones of the world, tides, ocean currents, okay, landforms, how do landforms form, what is an island, what is a plateau, what is a gulf, okay, what is a bay, important gulfs, important straits, important water bodies. All these aspects you have to cover under world physical geography. Okay. Next, distribution of key natural resources. Okay, you know that every country is blessed with certain type of natural resources. When it comes to India, you know that India is known for coal, especially the Damodar River Valley in Chotanagpur region and the Godavari Pranayita Valley in Telangana. These two regions are known for coal. So India has sufficient reserves of coal, but on the other hand, India is deficient in oil. Okay, and we are dependent on, India is the largest oil importing country, right? So we import oil from the Arab countries, Russia, okay, the Central Asian countries. The reason is India is deficient in this oil resource. Okay, and most of the electricity in India is generated, 60% of India's electricity is generated by coal, burning coal, because we have sufficient resources of coal. So major power that is generated by India comes from thermal. So all these things, so transport aspects, that means the trade aspects, the electricity, energy, security of the country, all this depends on natural resources. Okay, so you have to, so here they have mentioned that you need to focus on the distribution of the key natural resources of the India and world. Not only India, you have to also focus on the world, and with specific significance to South Asian nations. South Asian nations include the neighboring countries of India. Okay, so yeah, so distribution of key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent. Okay, so everywhere they have mentioned about world and India, but you have to give specific significance to India, because you know we are going to serve India. And why you should know about the world resources, world's natural resources? Because based on this world natural resource only, the international trade and international relations are dependent. Okay, yeah. Next, the third aspect in the main syllabus in the group 1 GS1 paper 1 is the factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary industries. Okay, yeah. So the third topic is the factors which influence the location of industries. The factors which influence the location of an industry. For example, you know that India is known for textile industries. Okay, traditionally and in the present also, India textile industry is one of the largest industries in the country. Okay, and if you focus on these aspects of location, where these textile industries are located. So initially this textile industry in the country were focused on the Gujarat and Maharashtra areas. Okay, why Gujarat and Maharashtra? Initially the textile industries were developed in Gujarat and Maharashtra. The reason, you have to identify the reasons for this, you have to analyze the reasons for this. What are the reasons for this? Gujarat and Maharashtra have black soils. Black soils are suitable for the growth of cotton. Since there is abundant availability of cotton in this region, they have established
cotton textile industries. And for the cotton textile industry, that is for spinning process, you require moisture. And Gujarat, the states like Surat, areas like Surat, Mumbai, they are located on the coastal areas where this naturally humidity is added. You find natural humidity where the spinning thread won't break. Okay, so why cotton textile is initially focused on Gujarat and Maharashtra areas? The reason is they have abundant source of cotton. Why cotton? Because they have black soils. Okay, likewise, if you move to the Chotanagpur Plateau region, the Jharkhand, Orissa and West Bengal region, these areas you locate many iron and steel industries in this region. Why do you find this iron and steel industry in the region? Because you find many coal reserves in the region and iron ore reserves in this region. Okay, so the iron and steel industries like you're at Jamshedpur, Bokaro, Rourkela, all these are the industries located because you have abundant supply of raw material, that is coal and iron ore, and you have water supply from the Damodar Valley Corporation, electricity support, and good transport facilities by the ports of Orissa and Kolkata. That is, in Orissa there is a Paradip port, and in West Bengal there is Kolkata port. So because of this they have established. And coming to now, the Vizag steel plant is in news, right? Why the government is trying to disinvestment or to sell this Vishaka steel in Visakhapatnam region. Okay, now you need to identify there are no iron reserves or coal reserves near to Visakhapatnam, but why they have established Vishaka steel in Visakhapatnam region? The reason is because of the port city. Okay, Visakhapatnam is an port area. Okay, because of the port area, there will be feasibility for imports and exports. You can import the iron ore from different places, okay, and process them and export from there. So based on its location, the location, that is the transport facilities, we have Visakhapatnam steel plant have established. So there are many industries. Jute industry is famous in West Bengal. Why jute industry is famous in West Bengal and Bangladesh region? Because these two states, the West Bengal and Bangladesh, are the largest. India and Bangladesh are the largest countries which produce jute. So obviously you will find jute industry there. So for each major industry in India, you have to analyze these aspects. Why particular industry is located in that particular area? Not just in India. You have to give special focus on India, but also at the same time you also focus on the world aspects as well. Okay, so these are the main three components which they have mentioned in mains. First is salient features of physical geography. Okay, and second thing, natural resources, distribution of natural resources in India and the world, and you have to give specific significance to South Asia. And third topic is that about the factors which influence the location of industries. Okay, you have to analyze why the particular industry is located in particular area. What are the factors that are responsible for the development of that XYZ industry in that area. Okay, so these are the main three aspects. Moving on to the next aspect. Then the fourth important topic that is mentioned in the main syllabus is importance of geographical phenomena, that is earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. So here you have to study, you have to develop a deep understanding regarding each geological phenomena, because this is important in disaster management. Okay, so whenever there is a disaster in a particular region, who is the first person who need to take action regarding that in managing the disaster? Obviously the district magistrate and the SP of the district. Okay, so that's why you have to have a clear understanding regarding this geological phenomena. What is earthquake? How earthquake originate? What are the factors that are responsible for earthquake? So earthquakes, the major reason for the development of earthquakes is two plates convergence, divergence or transform. So plate tectonics, you need to understand the plate tectonics topic to understand why earthquakes originate. Okay, next, tsunami. So underwater earthquakes, if the high magnitude underwater takes place, then it leads to tsunami. Okay, volcanic activity may also leads to tsunami. For example, recently Tonga volcano erupted, right, in the Pacific Ocean. Why it has erupted? Because of
the volcanic activity which took place in that region, it led to the tsunami in that region or earthquake in that region. Okay, so the plate displacement in the ocean water may lead to tsunami. Okay, so tsunami is an geomorphological phenomena. Earthquake is a geomorphological phenomena because the plates are involved. The plate movement are responsible for this. Similarly, volcano. Just now I gave example of volcano. Okay, so why volcanic eruptions come out? Why lava comes out of it? From where lava comes out of it? What are the landforms that are formed by this lava? What are the types of volcanoes? Okay, why do certain areas, like the areas surrounding the Pacific Ocean, the circum-Pacific region, have more volcanoes? So there are around 450 active volcanoes in this region. Why only this region has active volcanoes? Why in India we do not have any active volcanoes? In mainland, of course, we have one main active volcano in Barren Island. Okay, so why particular regions have volcanoes? Why Hyderabad do not have volcano? So these things you will be able to understand when you understand the theories like plate tectonics theory, continental drift theory, and seafloor spreading theory. Okay, so that's why in the initial part of the class I have told you that geography required guidance. It's not like history or polity where you need to understand the concepts in detail, and for that you require a foundation course. So that's why we are coming up with the course on UPSC, where we will deal with the basic aspects of each subject. Okay, yeah, so earthquakes, tsunami, volcanic activity, all these are geographical, the geomorphological phenomena, which is basically because of the plate movements. But there are certain aspects, geographical phenomena like cyclones. So cyclone is not a geomorphological phenomena, but instead it is an climate related phenomena. So every now and then in 2-3 months you listen that there is a cyclone Vayu, cyclone Titli, cyclone Hudhud. So you have not come across these terms. Okay, now you need to understand what are cyclones, why do they develop, what are the types of cyclone, why these cyclones only develop in oceans, why cyclones bring unprecedented rainfall, and why coastal areas are vulnerable for cyclones, why not the interior parts. Okay, so these aspects can be understood in this concept. Okay, climatology. So these are the ideas you need to focus on. Next, important geographical feature and location. So at the beginning of the class I have told you the importance of map pointing, locating the important geographical feature both in India and world. For example, Feb 2nd is observed as the Wetlands Day. Okay, so you need to know what are wetlands, what are the important wetlands located in India and in the world. Okay, what are the important wetlands which are declared as the birdlife sanctuaries, wildlife sanctuaries, national parks. Okay, so for example, the Sundarbans National Park. Sundarbans is a mangrove area, it is a wetland. Okay, you need to where Sundarbans are located and what is the importance of these mangroves. Okay, why mangroves forests are important, why wetlands are important, why lakes are important. So when you understand these things in deep, then your ability to write answers in an analytical way, you can develop an answers in an analytical way. And UPSC and the Apex service examination in the states like Group 1, they are expecting the aspirants to have this knowledge regarding the disasters, disaster management, and the ecology and environment. Okay, because you as a district magistrate, you are responsible for these aspects. Okay, next, the changes in the critical geographical features. As I told you, any examination, either it may be state examinations or the UPSC examination, the competitive examination, the component of ecology environment is increasing year by year. The number of questions asked from this area are increasing. The reason, just now I told you, because you are the protector of this ecology and environment of that region or the geological features in your region. Okay, so you need to focus on the areas where what are the critically endangered things, places, flora, fauna in your geographical area, in your country and throughout the world. Okay, the critically endangered things like, for example, now because of the increasing in the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, all these things are responsible for global warming. Because see, this carbon dioxide, methane, these gases are called as greenhouse gases. The reason is they are transparent to incoming solar radiation.
and they are opaque to outgoing radiation. So they are responsible for trapping the heat on the Earth's surface, and because of the burning of fossil fuels, the concentration of these gases is increasing day by day. So because of this increasing in the concentration, temperatures are increasing. So we call it as global warming. And what are the effects of global warming? You know that the major effect going to be that glaciers are going to melt. What happens if glaciers melt? More water is added to ocean water. So where more water is added to ocean water, ocean sea level rise, and the places which are near to the sea level, they get submerged. Okay, so the critical change. Now once glaciers are melt, the habitat for penguins are lost, polar bears are lost, seals are lost, and the people who are living in this region, the tribal people, and the source, important source in this region, history will be losing it. Okay, so that's why you need to focus on the changes in the critical geographical features, which includes water bodies and ice caps in detail. Okay, and especially the flora and fauna living in that region. So this is what they have mentioned in the group 1, say the UPSC GS paper 1. As I told you, this paper you get direct questions from geography, and geography also have influence on the GS paper 3. Okay, so the GS paper 3 here, the topics which are related to geography in GS paper 3 are crops. Okay, so you need to focus on soils and agriculture in India. So soils and agriculture in India are part of geography. Okay, so based on, first when you study agriculture, you have to start from soils. So when you have deep understanding regarding the soils of India, where each kind of soil is located, where black soils are located, where red soils are located, where alluvial soils are located, then where laterite soils are located, what are their chemical composition, what are the minerals they are rich in, what are the minerals they are deficient in. So when you focus on this aspect, according to the mineral composition, their clay content, silt content, loam content in the soil, crops are grown. Okay, so what are the major crops in India? The major crops in India, you know that India focuses on producing more food crops, and for the most obvious reason, that is the population. Okay, so major crops in India are food crops. What are they? Rice, wheat, okay, millets, pulses, all these are the food crops. So you need to understand where these crops are grown in India. Okay, what is their production? What is the position of India in the particular production aspects? Okay, do we import these food grains, export them? Then if they export, what is the revenue we earn from? So that it will help you to write the mains answer in this. And you need to also understand regarding the cropping pattern, how cropping pattern is changing day by day. Okay, why it is changing, what are the factors that influence the cropping pattern. Then how government policies, how construction of certain projects, policies of the government, these things influence the cropping pattern. Okay, and different types of irrigation. You know that there are 3 types of irrigation, that is canal irrigation, tank irrigation, and tube well irrigation. And if you focus on these aspects, see, canal irrigation is you get this irrigation water supply from dams. Tank irrigation by the lakes, built lakes, naturally or artificially built lakes, and tube well irrigation by digging bore wells. Okay, bore wells and wells. So these, in which areas focus on this irrigation? Why Telangana area focus on tank irrigation? Why in 11th or 12th century BC our ancestors of the different kingdoms focus, dynasties focused on development of lakes in Telangana? Why? The reason is Telangana region is a plateau region. Okay, and the rivers that flow in Telangana region are seasonal in nature. Only in monsoons they have full water source, and in the rest periods like October, November, December, Jan and Feb, March, April, these months they have dry river beds. So you cannot construct dams on it, as like on the river like Ganga, Brahmaputra, Indus, because they do not have water source. And second thing, the water level in Telangana flows in subsurface level. Telangana is an area above 500 meters. The average elevation of Telangana is around 550 meters. Okay, now the rivers like Godavari, Krishna, they low subsurface. So it is very difficult, and if you want to construct them, if you follow lift irrigation. Okay, the next thing, the rocks which are available in Telangana is very hard rocks. Okay, so if a particular locality has an hard rocks, then the underground water
you need underground water will not develop by the presence of hard rock. So Telangana region is a plateau region, hard rock region. So because of this, you cannot proper develop canal irrigation and tube well irrigation. So that's why the different dynasties, kingdoms, they are focused on developing tanks, so that this water is stored, the rainwater is stored in, you know that June, July, August and September is the monsoon period. So during this period water is stored, and for the rest of the periods they use this water, whatever they stored in the tanks. Okay, and additional benefit is you could get silt deposits, and this silt is used in farms and construction purpose. Okay, and similarly in North India, in Indo-Gangetic plains, you can see canal irrigation is the most dominant one, because the region is plain area and they have good perennial resource. Rivers like Ganga, Brahmaputra, Indus flow throughout the year, because they get, unlike the seasonal rivers, that means like Godavari, Krishna, you get water source from by melting of the glacier and rainwater. Okay, so that's why these rivers have complete flow, the Himalayan rivers. So canal irrigation is more popular. But now, irrespective region, we are focusing on tube well irrigation. The reason is the government subsidies, and this tube well, if you construct a tube well, you can use the water on your will. Okay, but for tanks or canal, you need to dependent on the government or the community who are taking care of that. Okay, so you have to focus on such aspects in irrigation. Okay, then the last one, the disaster management. So disaster management starts with understanding what disasters in the country. Okay, so North India especially is known for earthquakes. The coastal states are known for cyclones. Okay, so all these aspects, you have to understand why they start, why they form. Okay, is there any possibility of developing an early warning system? Okay, if they develop, for example, tsunami, for earthquakes there is no early warning system, but for tsunami you can develop an early warning system. For cyclones you can develop an early warning system by understanding or observing the sea, positions in the sea. Okay, so this will help in the disaster management. So these are the aspects which are mentioned in the GS3 paper. Okay, so this is the prelims and main syllabus mentioned in the UPSC website. Okay, so what is the time? Continue. Yeah, okay. So now we'll focus on the types of questions, especially the prelim based questions you get in this examination. Okay, prelims lo elanti questions vastayi, geography related ga prelims questions ela vastayi, ఆ క్వశ్చన్స్ పైన ఒక్కసారి ఓవర్ చూద్దాం. అన్ని క్వశ్చన్స్ చూడకపోయినా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ వి లుక్ ఇన్ టు ది క్వశ్చన్స్, ది టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ గెట్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ టు geography. Okay, so in geography you get conceptual questions, factual questions, current affairs based questions and map based questions. So I will give example for each type of questions so that you can understanding regarding the examination, you can develop a proper study approach by understanding these questions, the level of depth of the questions. Yeah, so the first question you can see here, this is an example of a conceptual question. Why are dewdrops not formed on a cloudy night? Okay, this is a prelims question, 2019 prelims question. Why are dewdrops not formed on a cloudy night? Okay, dewdrops, you can see that in the early mornings in the winter period, you can see some droplets on your vehicles, car, benches and all leaves. They are called as dewdrops. Now the question is, why dewdrops are not found on a cloudy night? Okay, night cloudy ఉన్నప్పుడు ఎందుకు డ్యూడ్రాప్స్ ఫామ్ కావని. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే మనకి డ్యూడ్రాప్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి అర్థం చేసుకోవాలి. క్లౌడీ నైట్ ఉంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లాంటప్పుడే ఈ క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఏదో వైల్డ్ గెస్ చేసి చేయడానికి ఏం లేదు, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే ఈ క్వశ్చన్ చేయగలుగుతాం. Okay, you can only solve these questions when you have conceptual clarity. So that's why these questions are regarded as conceptual questions. So in geography, majority of the questions are conceptual questions. Especially in UPSC prelims and as well as in group 1 prelims, they focus on analytical aspects of the aspirants. And for the exams like SIPC, they ask direct questions, factual questions and map based questions. But in
geography, especially for UPSC, they ask conceptual based questions. Okay, then the next aspect is same, the conceptual question. One more example is regarding the westerlies, temperate zone, all these aspects. Then factual questions. Factual questions, especially you get factual question from the rivers, okay, mineral resources, location of industries. These aspects you get some factual questions in geography. Okay, for example, in recent 2021 prelims, there was a question related to rivers. Okay, so which of the with reference to Indus river system. So the question they ask is about tributaries, the where these tributaries is joined. Okay, so with reference to the Indus river system, of the following 4 rivers, 3 of them pour into one, and which joins the Indus direct. So they have given the options for Chenab, Jhelum and Ravi. So from out of these 4 rivers, okay, the 2 rivers joins this main river, and this main river joins into another tributary, and this tributary joins the main river. Okay, so if for this you need to have a clear understanding the rivers and tributaries chapter in Indian geography. Okay, for example, if you focus here, Indus river is the main river, and the tributaries of this is Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. And if you look at this map, you can notice here that Jhelum, Ravi joins Chenab, and Chenab is Satluj. Chenab joins Satluj and Satluj joins Indus. Okay, Chenab, Ravi joins Jhelum and Ravi joins Chenab. Chenab joins Satluj and Satluj joins Indus. Okay, so the answer is Indus here. So this is the kind of questions they get. Okay, in some examination like in SIPC or in group 4 examination, group 2 examination, they just ask which of the following is the tributary of river Indus. But here, even if they are asking factual question, they are also based on analysis. Okay, yeah. So next, current affairs question. How do they ask current affairs? So in 2016, Government of India in its budget he has proposed that Government of India started to promote neem coated urea. You know that urine is an important mineral. India is an agriculture country and Indian soils are deficient in nitrogen. So you have to use urea. Okay. Now in 2016, Government of India proposed to use neem coated urea. Okay. So this is in current affairs based, right? This you will not get any of information, such kind of information in static books, in a standard books. So you have to get it from newspapers, Yojana, Kurukshetra magazines. Okay, so why this Government of India started to promote? So current affairs based questions, you have to link up the static part with current affairs. Okay. Next, the next type of question is map based question. Map based question. So here the question is the 10-degree channel separates which of the 2 following island groups. Okay, so if you can see here, the 10-degree channel separates Andaman and Nicobar group of islands. Okay, so when you will able to solve such kind of questions, when you have good understanding regarding map of India and world. Okay, sometimes you may get questions related to the things which are in news. Okay, so Siachen glacier was in news. Then there was a question related to this glaciers, lakes. Sometimes they ask related to questions related to lakes which are in news, tributaries, river tributaries which are in news, which are dams. Okay, you should know each and every place which are located. So whenever you come across a place, new place, you are not aware of the location, so immediately you have to check it in Google Earth or Open Air Atlas and mark that place. Okay, important lakes, mountains, plateaus, deserts, straits, gulf, bay, sea, oceans, all aspects. You have to know all the important geographical features of the world. Okay, so these are like map based questions. So you get conceptual based questions, current affairs based questions, factual questions and map based questions. And remember, all these 4 questions are once again
they are not direct questions. You need to have clear cut understanding regarding the topic, and you have to read the question properly and able to recollect the information to them, then only you will get this 2 marks. Or else if you are going with the wrong option, then you lose 0.66 marks. Okay. So in UPSC, questions are not tough, options make the question tough. Okay, so in order to get to the right answer, you need to have a clear cut understanding with strong basics. You need to have a deep understanding. So these aspects, for a very beginner, it takes 2 to 3 years, 2 years for at least to understand the examination pattern, syllabus and all. Okay, so in order to help you, we are coming with, for the beginners, we are coming with a course at 5 Mantra Career Point, the foundation course for UPSC, where we will be discussing the important aspects, the basic concepts related to geography, and will prepare you to clear prelims. Okay, yeah. So thank you. We'll continue with some more online and offline classes. If you want any, if you have any queries regarding the foundation course, please come to our place, 5 Mantra Career Point, opposite to the Balaji Darshan in Ashok Nagar. Get detailed information about this course, and I'm sure that this course will help you to develop a strong foundation for your UPSC preparation as well as Tspsc Group 1 preparation. Why I am saying this? Except the regional history, regional geography, most of the topics which are mentioned in UPSC syllabus are interlinking with the Group 1 syllabus. Okay, so if you can parallelly prepare for both UPSC and Group 1, and the benefit with UPSC is every year you will have notification. Okay, so if you are preparing for UPSC, you can easily link up the information related to the Tspsc Group 1. Both you can prepare for both examination parallelly, except for, so you need to, for Group 1 you have to focus more aspects like in regional areas, regional history and regional geography and regional economy. But for the Indian geography, world geography, both syllabuses are same. You can compare them, and the questions, the way they ask questions also are also same. Okay, this course will be helpful for both UPSC aspirants as well as the Group 1 aspirants. Okay, thank you. We'll meet in the next class with one more interesting topic. Thank you.